Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. All right, my name is Nesta Lenas. I'm the General Manager of the company, Global Sky Security Limited. Global Sky Security Limited, we are an international security company which we specialize in providing security services to various individuals or corporate organizations. When we talk of security systems, namely CCTV, access control device, electrical fence, tracking device, and security man guard officers as well. The control room is designed in such a way that we have radios, a VCR radio there, which monitors our vehicles when they go out for day and night patrols, just to receive first-hand information from supervisors and the team who go out for that patrol. With the ICT part of the services that we're going to talk about, the CCTV security systems, the access control systems, tracking device systems, biometric door lock systems, and many more. So when we talk about the ICT part, that is the ICT part of the company. We specialize in what I've mentioned earlier. And when you talk about the physical aspect, that has to do with the professional man guard security services. These are professional guys who recruit. We do background check on them. We do profiling on them. We actually train them on two things: theory part and the physical part. Theory part for them to know how to work with people, human relations, and also when it comes to the physical part, how to defend them. To defend themselves in terms of a robbery or an attack. So, long story short, basically those are the two things that the company provides. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. All right, my name is Nesta Lenas. I'm the General Manager of the company, Global Sky Security Limited. Global Sky Security Limited, we are an international security company which we specialize in providing security services to various individuals or corporate organizations. When we talk of security systems, namely CCTV, access control device, electrical fence, tracking device, and security man guard officers as well. The control room is designed in such a way that we have radios, a VCR radio there, which monitors our vehicles when they go out for day and night patrols, just to receive first-hand information from supervisors and the team who go out for that patrol. With the ICT part of the services that we're going to talk about, the CCTV security systems, the access control systems, tracking device systems, biometric door lock systems, and many more. So when we talk about the ICT part, that is the ICT part of the company. We specialize in what I've mentioned earlier. And when you talk about the physical aspect, that has to do with the professional man guard security services. These are professional guys who recruit. We do background check on them. We do profiling on them. We actually train them on two things: theory part and the physical part. Theory part for them to know how to work with people, human relations, and also when it comes to the physical part, how to defend them. To defend themselves in terms of a robbery or an attack. So, long story short, basically those are the two things that the company provides. We delve deep into their sex lives, celebrity weddings,
Drama, scandals, party. Flourishing lifestyles, the mate to believe. Who's making money in the industry and who isn't? Fashion. Who is popular and who is a celebrity? We'll go deeper into the world of our slay queens. The survival of up-and-coming artists. This and many more. I'm Akosomo, and this is Entertainment Pulse. At this point, I call on the Gender Minister, Honorable Cynthia Morrison, to give us her word. Thank you very much for coming. Thank you and good morning. All protocol have been duly observed, so I'll just go straight to the point. Jewels of the street, you are my jewels indeed. I saw your raw state and I see you today and I'm amazed. Clap for yourselves. This is called determination. Whatever you determine to do, you do it so well. You are here today meeting some of you for the very first time. You may or may not see yourselves again. You have to practice, and sometimes practice is on your own or with a colleague. The subject that you are not good in, make friends with somebody who is very good at it. After the practice, that is when you achieve your successes or your failures. But I believe that it's going to be successes without failures. Do you also believe in that? It is only not the yes that will make you succeed. It is the training and it is the practice that will make you achieve whatever reason you are here with. As for my jewels, I can tell you they are so focused and I know they will succeed. And I want to see the overall best coming from you. And I know these ones are going to be your blessing tomorrow. Thank you very much and God bless all of us.
about you. The street is full of jewels. The street seems so far. The street is far than reality. If only I'm given the chance. The street is full of jewels. The street seems so far. The street is far than reality. If only I'm given the chance. I wanna shine, shine, shine like a star. Shine, shine, shine like a star. Shine, shine, shine like a star. If only I'm given the chance. I wanna shine, shine, shine like a star. Shine, shine, shine like a star. Shine, shine, shine like a star. If only I'm given the chance. I wanna shine. I wanna shine. I wanna shine. I wanna shine. I'm taking the chance with a stranger, 'cause I'm determined to go through the process, 'cause I'm ready to shine. I wanna shine. I wanna shine. Me gain the Kofi Akpalo. Me and I'm your leader, LPG. Be be a TV too. And one MHTV. Na me share sports beat. Me see some program where na that's the be me. That's the be me. It's share sports beat. Magana for nyina kwa ba edba MHTV so bra so sa gudie mu nsam no so etimbe so Ghana for ene Monday na esesa na nsam no tie du Monday dia na ese the special ones ni nyina ene nsam akos na watch no results ni nyina no etimi eda be so ma bia wonso wo ka hunu se no nanado ono so edi ne 14th address ni timbe to dwa na enya seketwa na me say the as usual as a sports presenter na me hwe ni ma say ni odi football enso betimi abankom na nso no by na is under 17 and 20 of our blaster abra queens ni ade no omo na afi no timide ho hyehyeye etimi ebetu dwa kise na obi a ehwe nim senka ni wanyina beko yi ade ama Ghana Premier League na so ni anse na ntibia sa eheda very strange just a normal once na na tete ye so ati ase na so na ye say eba say bi a drinking spot ni ade na say ni omo de omo beba nkom ya se o Ghana anko fa obubu ani ade you know social distance ndi o ye den ya say ye adwuma o drinking spot ni ade you know ya mie football sa de but eba say bi a enum bi ni amubu bi dia na say ebe ye adwuma pa ye pia mu dia ntenten so much is a course na wotwi mu no the whole results nyina etimi e dia bro e wo MHTV sports beat papa so na fe nso ahu dia e kwa ye ba wura mu a na say Terriers ya na dia na matches ni bi to dwa na ade afan na enum na akopie mu dia na say Lazio enra dia wote de utwa enum
ama Virani enso etimi etika mu baako na no na ahwem dia player na oni Ronaldo every goal king ho no Ndombele na Brantie no obo hat-trick ama sisi ade waforo kra se goals no ono na lead goal king no owo 34 goals ewo Italian Serie A ni ma sisi ade oni Lewandowski enyina ekuta the same goals sisi anwan na eji goal king no sa na ensam no enso etie Udinese ewini ekaba kwa team so antimi anti sa enso na Juventus Ronaldo ehye one goal sisi also benya 31 a chese nei nema ekoyi edima no upiem de na senra no Liverpool Newcastle for edika to atwanekan o mu nse nema nyina ebe koso ye dia mom o mehu as Liverpool o mateka ne miensa nyina se na Liverpool o teka ne miensa ama Newcastle for so ehye baako sa enso na Southampton enso hye miensa ama Sheffield United team kan baako West Ham ene Aston Villa 1-1 sa enso na Bologna enso ehye ka miensa Leeds entimi team mienu sa enso na Roma ono so ehye eka mienu ma team and different team ekaba akopa na ese na ensema ewo ho no kopiemu a na ese matches ni bi atodwa Chelsea na ese no ade na opekwan atimi akobo Champions League na osi Wolves de nya ade a wo betimi asi ekwan kra etiamra no wo mu chi Wolves no mtwa maka mienu ma o mantimi antimu kra ba akonsa enso na Crystal Palace enso tena fie ene Tottenham 1-1 Everton wotena fie ma Bournemouth ebetwa eka miensa na nso miensa na o share no ankosi hwe or still what call relegation ko hwemu a na ese Manchester United wono so eche Leicester etwa na eka mienu a na ese nya asenketo akura Bruno Fernandes ene no share penalty ba ko a ma ni manyina nso ko so edima Manchester United sa enso na bepiemu dia na ese dey Manchester City wo mo chi Norwich se mo ye jam kwan kra ye proper mochi amako relegation eti aka enum na omde ma Norwich wo mo zo antimu bi kra sa na 70 ukopiem dia na Arsenal anura otimi etwa Watford aka miensa ama timu mienu ese Watford so relegation ni dia o de kra kwa na oko anura Burnley etna fie ama Brighton etwa eka mienu ama timu baako na se Inter Milan enso ne gensi suia no Lukaku about 2 goals ama Sanchez nso hye baako a ese no ade na ekoyie pa adima teams no na ese Lukaku ofiri Manchester and the goals na sha na o hye ekopiam a na ese Lampard ene de fa Lampard ne na agye anigye ona akoma mu ne ho sepa no se eno ade no odi asa na no ana de tuja se obo ne mrante na baso efi se eno adwuma so na omo ye ebo ama ne timi edi nkunim eka mienu a ana eka mienu a yi for Wolves 20 anti na se ne de ye chi Wolves mi abom aha ani enum achi ani enum sa aje ne de mo ni so ayo mo wonta eno no coach no na bobi se twa na otwe na bobi se no na bobi se de afu sineme na hwe na otwe na se no ade na ne re aho ye papa no nim se anka nei obepre se ni mabeko ye de ma no na so si ade order 7 position na akunya wo se Chelsea nyame adoma ye weekend si Chelsea ani Arsenal ebo FA Cup enti se ne ma nyina koye edima Chelsea dia ene se nei ono no okopie mu ewo Europa na so se Arsenal etimi she Chelsea a na se Arsenal anya automatically ekwakobo Europa sa na ensem ne tenten so no ni yeti ahwemu dia ne anu a Oleguna Solskjaer oni Chelsea mienu enu ne wei United ehye 2 na Chelsea su hye 2 na se ni gie abomakuma mu a wo mani agye si ole na ole afre na se mani agye ne adenti afi se enu amu abra obi abo 2 goals no na se kwanya era to mo so ko Champions League na United otoso 3rd na Chelsea toso 4th na enu na abosobodi akwa mo mienu se mo dem young players mo the young players 16 17 any 18 mo and a ball tournament no a ball premiership a chese na you kwa de Lampard kwa de so on the modi mo no cause because one top player for the whole season na say utimi de Mansimo Tom Abraham a omanya 19 17 18 ni odo mo bopa dia na wa kire sampa omodimbo eso ani ntina no ade na esa bosbode no ekodima oni Oleguna Solskjaer Lampard eni ole enna no ya bom abaso a ubiem de na se ne Chelsea for ahu se akonya abase eso munye defenders amo mbegina akire ho na oti se na no di betu Atletico Madrid players bi ani ade afede na de wo mu na betu bi ase wo mu pa branch bi efi Getafe and di Marco Sissoura
Abranteɛ no ne mmɔdenbɔ ɛsɔ ani papa ɛno ɛna ɔbɛtɔ dwa sɛ wɔn mu nya abranteɛ no a na ɔbɛgyina akyire hɔ a ɛbɛboa mo paa sɛ ne deɛ ɛbɛnkye ade no anhyɛ da nkɔ yie kura no kura mu kura san pira eti sɛ ne abranteɛ bɛgyina akyire hɔ deɛ a ɛne ne nneɛma nyinaa ɛnso bɛkɔ yie ɛde ama wɔn yɛbɔ pere mu deɛ no ne yi wobɔ wura mu a ɛwɔ Barcelona nso aka kyidi a na ɛsɛ ne Barcelona wɔn nso na ne yi wɔn ani gu so edi abranteɛ dindi Lautaro Martinez ho na no ɛna wɔn president ɛde ato dwa Barcelona ɛna to dwa sɛ ɛna deɛ sɛ ɔbɔ paa na wɔbɔ wura mu a na afei ɔne abranteɛ Lautaro Martinez akasa na afei ɔne abranteɛ na wie kura na ɔbɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ tim a ne di Barcelona ka hu sɛ na ɛte ba wo wakɔpie mu sɛ deɛ dandel na nso ɛnyɛ dandel ɛnyɛma ɛnhyɛ dan klikiɛ nti saa ɛna nsɛm tiɛ Sergio Ramos the captain of Real Madrid ɛna Spanish team no ɛna deɛ na yɛ sɛ ɔhwɛ anim a sɛ ne fourth child no betumi aba bontin na nei Sergio Ramos ne yere awo mfa sɛ ɔba ɔtɔ so 9 eti de Sergio Ramos anigye pa ɛna ni agina na ɔkɔpie mu hospital na sɛ Sergio Ramos ɔgye na ɔgye ne ba ne ade ati nei ɔhwɛ anim ɔse ne ba na waba no ɔhwɛ anim a sɛ obetumi aba wuram na wahyɛ City na afɔ akɔgye ɛyɛ the 4th trophy of Champions League na yɛ sɛ deɛ wiase nyinaa expect sɛ obetumi ayɛ no ɔno nso betumi ayɛ ma ne nyinaa nso akɔyie ɛde ama no ka hu sɛ esi a no oguso ɔne Madrid for ɛkasa sɛ Madrid for ɛnsign no na afei ɔmo ma na extend ɔmo ntumi mfa sika kɛseɛ bi mfa mmara ate aseɛ ɛne wɔn nyinaa ɛnkɔsi yie ɛmfama no yɛpie mu deɛ ne sɛ ne Zlatan Ibrahimovic abranteɛ yi da kabra ɛna ne deɛ ne mmɔdenbɔ no ɛkɔ soro na no ɛna nsɛnkyerɛfoɔ ɛbɔ prim yɛ bisa no sɛ Zlatan na esi adeɛ ɛfa na awokɔ na bɔ nda bɛkra na de bɔ ɔsɛ hwɛ me we warm up na me yɛ no season we no ma mo hwe o ma nyɛ hwe dabi na yɛ warm up na me yɛ na wonya 35 years na so also yɛ warm up dia na next season dia yɛnim de odi AC Milan bɛyɛ enti abrantie we si na kan de ma Juventus Spain or the AC Milan kasa kura kopen sanso na ɔbɔ we si na kan de ma Inter Milan Barcelona we si bi Manchester United PSG mu nyina we si na so ɔsɛ ni nyina no na yɛ warm up afei na season no ɔno ankasa ɔbɛbɔ opie mu dia na sɛ nei sɛ yɛ sɛ nkɔfo gi trophy dia na ne dia Juventus ɔno so afei no wagye ne trophy no wagye Italian Serie A no enti ani gye ona kuma mu enura de otim sɛ enura ɔmo gye no Ronaldo ogi nani asa ɛne ani ase ya o ani agye o na sɛ enura de Siro wasan agye ɛyɛ Italian Serie A no twice enti abranteɛ ne de kyɛ trophy de gye ɛna ɔgye ɛna ɔgye na so hɛ anim a sɛ nyame adom ɔmo too much na dɛm anim no obetumi ahyɛ mo goals na afei wakachi up with ɛyɛ Ndombele na sɛ enye de ho nsɛm no na pie mu dia sɛ Ndombele ho nsɛm na meka dia ɛna mefa ne story nim bro sɛ si ade ɔne Lewandowski wo mu nyina ekuta 34 goals ɛwɔ ɛyɛ ɔmo previous league sentence ɔmo wo mu no na sɛ ne de ɔmo nyina 34 ɛna Ndombele eti ebisa sɛ hwan ɛna ne die obetumi agye ɛyɛ goal king no ɛde asinaba so anase ba sɛ bia European best player no sɛ goal king pa de a hwan ɛna ɔbɛgye nti Ndombele ɛna de yɛ bɔ na ba so a yɛ sɛ abrantie ɔwɔ 2 matches wɔ n'anim kyɛ sɛ wan hwe ya na wakwa kutu abrantie a ne Lewandowski nti Ndombele ɛna ne ho asɛm ɛna yɛ ka wopie mu dia Manchester United ɛde atu dwa sɛ ɔmo hwɛ anim a sɛ ne di abrantie a dindi Sancho bɛbɛpie mu ɛwɔ Chelsea na sɛ Sancho ɔbɛbɛpie mu Manchester United na sɛ wa amade a ɛne abrantie baako a ne dindi ɛyɛ ndi ɛde Coman ɛnso bɛtumi abɛpie mu as loan Chris Coman ɛnso bɛtumi abɛpie mu as loan na afei ɔmo nso atumi awie deal no na nka ne nkɔbɛsi akan ɛde amɔ as loan player na esi via ɛnso ayɛ kama abrantie no ofiri Hitman di ɛde Bayern Munich saa ɛna nsɛmiti ubepie mu dia ne sɛ ne Man City abrantie ne David Silva ɛna ne die ne match ni nyina ɔde ama na wie yɛ wɔsi ɔdo ofiri City tianura na ɛsɛ ɔmo bɔ ɔmo nsɛm ɛde ma ano a ɔhyɛ 2 goals ɛma ano ade ne nani agye pa ɔso sesi ade ɔde akansie no aba na wie yɛ ɛwɔ Manchester City esi okupie bo foforo na afọ ahwese ne ma nyina ɛbɛso ɛbɛkɔ so ama piagi ɛna bɛtu dwa sɛ ne die ubepie mu wɔ makache dia na ɛsɛ abrantie a didi Mbappe na esi de pra achina wɔn bɔ mpaeɛ sɛ nneɛma bɛkɔ yie de ama abrantie no na nka ne di ama hwɛ ni mu an sɛ nka Mbappe no na ho bɛtɔ na nsa na wɔn ahyia Atlanta na me adom a Atlanta match no ɛba so ɛyɛ August ya etisia no
wo hwɛ nim sɛ ne mabɛkɔ yi ɛde amam na afia nkabranteɛ no ne ho atɔ ne da mo ne nsɛm no nyinaa de asi epie mu ofie di a na nsɛm aso kwadu ɛna ne die ayifoɔ Ashanti Gold for I supporters ni bi ɛbɔ ne kwadu sɛ ɔno ɛna owurawuram eduadua mu abranteɛ ɛne ɔmo players a ne kɛse nkɔmo sane ɔmo timi to aso kɔ so mɔbɔ ɛde ma ɛyɛ team and di Ashanti Gold no ɔmo ɛmpɛsɔm bɛyɛ nti ɛyɛ masokwadu sɛ obi pɛ so bi di abɔ ɔmo a ɛyɛ masokwadu ɔno ɔmo players no ɛkasa ɛma kwan bi aso no ɔmo ntimi ɛmɛsan ne ɛnkɔso ntɔso mɔbɔ ɛma ɛyɛ team a ɛdi ɛyɛ Ashanti Gold sɛ bɛyɛ a ɛne mabɛkɔ yi ama ɔmo no deɛ ɛsɛ masokwadu twe ne ho ɔntwe ne ho koraa ɔno ne players no nkasa na players nya kwan nsi ɔmo kan ɛmfa ma Ashanti Gold upie mu deɛ na sɛ nei player no di Eddie Prince Tego ana na dey just say obi nim dey ha no o say House of Folk no enei wo mo nsani players a o do team no wo say players no bi wo ho a e say check wo mu DNA ye do mo ko ne ko check DNA na ye hwɛ sɛ ampa sɛ mogya ne wo mu ana because players bi wo on bobo no ko team sɛ House mogya ne ni omu eti sɛ House mogya ne ni omu dia ele nei wo mo nya bibia sɛ o menya players a House mogya wo mu na ne o mesi akan the Glorious Accra so for the Continental Masters the colors in papa no sa and 70 Europe PM dia Dreams FC omu chief Aminu Shado e dey atuja say uhwe mu pa dia wo mu dia omu ni GF ni asam sika no magye omu ni sika ni nya belande ne kra ne de omu dia mom na omagye etu omu ni GF enko bibia ka hu say Aminu Shado oka kete ho na oka visa dia na ese so te ase so de waje tu sa na ensamity ye ti ahwum dia na kopie mo GF ho abiem dia na ese ne dia Asante e de nsem bi atudwa communication director e de ma eye GF no o de nsem bi atudwa o say sponsorship deal na aba na o meche ball no wo se si ade Ghana agent no o ma wie bibia etinyame adom a by next week next 2 weeks bi na ese boss ni nyina belande eti every Italy na eba na ball ni nyina belande eti team ba akokora utimi nya be 15 ball 20 ball no se ball no ebe so ba bia division 1 division 2 no ni ade ma league ni nyina be nya ball bi na from so e de asi aka na ni nyina so atimi e de akoso e de ama Ashanti Gold abo akase ene ne die wo mo so erebeto ja se omani e de abrante ndindi eye na 70 asem ya na eye me ya se ne die House of Folk striker ni Eddie Joseph eye eso ene ne se de mani di nachi na ye de yempa no wo mo se wo mo hwe Africa na sa player no be bo mo ama mo so Africa na kosu ye di amom enti House of Folk mo tie bia mo nti ni ye na mo nya Joseph eso mu na ono so besi akan emfa ma Ashanti Gold na enye possible ati ase enya ade a we kura de enya de bebam efri se House of Folk so say Ashanti Gold eti die nti na se enya to a player edi mama bra player no oye one of the best e wo Ghana ha na se no de Ashanti Gold mo ye na kura enya aduma ende e bosu mu ka bi keke na mo so mo kan ye ti ahwemu de na nei ya House of Folk ene e ba bepie mu ho na eno na nei uhwemu de a na tim se Mahamotu ni maami wi wo firi mu no na ne ma enkoyie ma no na se no de House of Folk mpelifo ni nyina tabiri wo ho enom kopie mu ayie na se so ko boaye ema eniwa nyina ekoso di ma nti na ohwemu de na se colorful House of Folk jesi na o ma hyehye na mkuta o flag no na di omu gina eye ese o ko ayie na se na tim se mpelifo ekopie mu ayie na se de na eye ni die na se coach odum ni ade players ni nyina o mkopie mu ewo ayie na se a na enya asem ketwa nti enu ade wo mkopie mu ayie na se na o flag no House of Folk flag no ekuta wo ene ne mpelifo ebi hyehye House jesi ni ade a House jesi ni sinsen o mkom ni ade o mujomani a ene ma ekosu yie eso etimi ede emam wo pie mu de na se nei tima ana se Black Stars team no ene de adoye sonkono makoye na no ana Prince Tego de atudwa se sisi ade ohwemu a abedi pele ne ba the day are you ewo all the qualities a obetimi aboa ama Black Stars atimi age trophy o se African Cup no the day are you ne be end no na won si mu yesa ne we ya na asemo de ntuto ye ba Prince Tego oba so kire me se na captains na aba na o mantimi anye no o mu ni qualities na enim bi wo ho a eya mo nka e ko kape mo se yemfa mo ase asemo yo yes ye toa ensem so de ama de a ye kopie mu a amankwabereku oso kopie mu India no ene neidie oso one day okobo match o match o ye kopie mu okofa di buta okoye na owo ehye butu nim eti amankwabereku se okofa di butu no na owo hyem ewo India memu
na afei na ayare ho asɛm na sɛ nduro no deɛ baabi a yɛto eti no okopie mu India no na sɛ ni boot mu ɔwɔ hyɛ mu a na nya asɛm ketewa na Ghana Africa yo na sɛ nsɛm ɛso no Southampton ana na de ɔmasan ne Ghana abranteɛ ba kɔndini Mohammed Salisu Mohammed Salisu ana na de Southampton fo asan no for 4 years a ɔmo hwɛ anim abranteɛ no ɔno so ne bɔ no betimi aso ani eti we de congratulations to yɛ kasa Ghana ni Mohammed Salisu sɛ ɔno so akɔpie mu Southampton ɔnkɔ na ɔkɔ yɛ adwuma so ɛma bibia ɛnso ɛnkɔ so yɛde yɛnsɛm no AC bia ne yɛte ahwim ɛwɔ House of Folk na ɛnɛ deɛ na tim sɛ nsuo tɔ koraa no a House contractors ne yɛ adwuma ɛdene yɛnkɔhwɛ video no sɛdeɛ adwuma no ɛkɔ so fa ɛna nsɛm no tie House of Folk ɛna na die anidie egusu ɛwɔ makoma mu a supporters no wɔn nso mba bɛyɛ yirima na wɔn de aboa ama sɛ de House of Folk no ɛyɛ poma project na timi akɔ anim kora ma aboro so na deɛ anidie sɛm ne sɛ kyesɛ otimi sɛ adwuma no ɛkɔ so nsuo tɔ kora na adwuma no gusu a ɛkɔ so ate ase na sɛ ne poma the stadium no ɛkɔ so de bɛyɛ yie ama House ɛnkyɛ yɛn nso de nsɛm esi ɛbɔ si ampa yɛsi stadium ne mu ne nneɛma ɛbɔ ama nneɛma nyinaa so atimi akɔ so House of Folk the glorious Continental Masters no the colours ɛfɛ a ɛdi mu eti ha ɛna de nsɛm no nyinaa esi ɛde ma nneɛma de anɔpa deɛ na ɛsɛnkyia kɛseɛ nkɔmɔ bibiara a wɔhwɛ me wɔn a wɔhwɛ me fie wɔhwɛ me adwuma mu amonane bibiara wɔhwɛ me no nyame ɛhyira no mo ho ban na ɔnka ho na aseɛ kɛseɛ nso nkɔmɔ me producers team B ɔwɔ akyire sound no ne piapia ma wɔte sound ne kama saa ɛnso na Father Dixon Junior ɔno na ɛba sɛ me ho ayɛ fei na ma ba screen no so a nso enjoy dia na ɛsɛ Father Dixon Junior ɛsikafoɔ hene no mmerante hene no ɔno ɛna ɛbɔ ma nneɛma nyinaa ɛnso ɛkɔ so Agyeiwaa Kodie papa bi ɔno nso ka ho a producer papa a ɔno nso ɛbɔ a ɛma adwuma no so ɛkɔ so Akosomo Akosomo ɔno nso ka ho a nneɛma nyinaa ɛnso ɛkɔ so kama ɛde ama yɛn Victoria ɔno nso ɔhɔ bi ɔno nso boa ɛma nneɛma nyinaa ɛnso ACP ɛnkyɛ kɛseɛ ɛnso nkɔ so ma me maame Fishi Obi Badu ɔno de abinya ne kɔbiro nso de ɔmo a ɛna ɛboa ma madwumadie no paibɔ ne adade nyinaa ɛbɔ me ma me so ahoɔden egusuo bi mpomu a mogya no egya afirisaneɛ saa ɛna nsɛm ti ayɛyie ɛne nke ɛnaseɛ ɛnkɔ so ma Nyankopɔn a ɔno nso bɔ me ho ban ma nneɛma nyinaa ɛnso kɔ so ɛde ma me basi megya mu ɛde ma ne super review na ɔmo nso bɛtoa so makra me gain di Kofi Akpalo me ana me leader LPG be bia me TV to and one MHTV na me share sports beat me sisa program where na that's the be me that's the be me eti share sports beat. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. All right, my name is Nesta Lenas. I'm the general manager of the company Global Sky Security Limited. Global Sky Security Limited, we are an international security company which we specialize in providing security services to various individuals or corporate organizations. When we talk of security systems, namely CCTV, access control device, electrical fence, tracking device, and security man guard officers as well. The control room is designed in such a way that we have radios, a VCR radio there, which monitors our vehicles when they go out for day and night patrols.
just to receive first-hand informations from supervisors and the team who go out for that patrol. With the ICT part of the services, that we're going to talk about the CCTV security systems, the access control systems, tracking device systems, biometric door lock systems, and many more. So when we talk about the ICT part, that is the ICT part of the company. We specialize in what I've mentioned earlier. And when you talk about the physical aspect, that has to do with the professional manga security services. These are professional guys who recruit. We do background check on them. We do profiling on them. We actually train them on two things, theory part and the physical part. Theory part for them to know how to work with people, human relations, and also when it comes to the physical part, how to defend them, to defend themselves in terms of a robbery or an attack. So long story short, basically those are the two things as a company provide. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching. The street is full of jewels. The street. At this point, I call on the Gender Minister, Honorable Cynthia Morrison, to give us her word. Thank you very much for coming. Thank you and good morning. All protocol have been duly observed, so I'll just go straight to the point. Jewels of the street, you are my jewels indeed. I saw your raw state and I see you today and I'm amazed. Clap for yourselves. This is called determination. Whatever you determine to do, you do it so well. You are here today meeting some of you for the very first time. You may or may not see yourselves again. You have to practice, and sometimes practice is on your own or with a colleague. The subject that you are not good in, make friends with somebody who is very good at it. After the practice, that is when you achieve your successes or your failures. But I believe that it's going to be successes without failures. Do you also believe in that? It is only not the yes that will make you succeed. It is the training and it is the practice that will make you achieve whatever reason you are here with. As for my jewels, I can tell you they are so focused and I know they will succeed. And I want to see the overall best coming from you. And I know these ones are going to be your blessing tomorrow. Thank you very much and God bless all of us. The street is full of jewels.
Emma Wakwaba ever newspaper review segment our morning break Jimmy and Sir Charles at the sports no other my sports papa pan. Me just one ama Akosomo na minimini aba Agyeiwaa Kodie any the newspaper review segment no. Bro, ne ka will say follow you on various social media platforms, Facebook, Instagram, MHTV, YouTube, Twitter, so Marbling House Limited. With me, visit our website www.marblinghouse.com. In Mekwa, so you're any global sky security. Global sky, so someone is always watching. And I Leonard Holmes. Abba, Akwaba. Yeah, yeah. Hey, Me pay mutinam si Yehovah. Ade action. Oba de another room. Ebe Na anything. Jordan. Enra de nsem dey say Fellow Ghanaians. Me ka me kire. So enra de amafo bebre na ate asem de. Na me de eni me bi na me nhye da ante ase. Eba ne sa sport yi ho nsem yi a. Yes, seminar wa boss. Me nhye de hu mo sunsun ye ni yi ankasa. Ye be drinking spot. Any ye to pub. Eno na me nte ho na asem. Any ye to night club. Nti drinking spots na ye be. Sa ade san eno san da no we night club kakra bi. Pub mpo. Ye be di ho nkomo. Na ba ko che se mani je kura ne se mampani be kasa ya wo kire se social distance ya wo kan ye twa some me hu se ba ma for ne piti atepa because we pe and a chamber of petroleum to do release by motorists. So they immediately at once by force TNT na shenka for necessary motete so time aye meka say ye to ade no kura release ne maaye no e de udu atomic ice ya to udu la pass yes ya to ukopre circle yes ya to enti ene ya di release ya be shenka for ni bi patire say wo mu hu ye edu ho sa de na so mo ya adwe na so ye be ka say send your mo ka ye say ya to no yes ye kai o mo say enti so ho no mo ya be mo obi biara akwa aba enejo ya san hye na wotwe foforo kra as July busuminum e na ye wo ne da etoso aduonu enso e wa fimpinu ene aduonu a kire say aka na kakra bi na July busumi ye de akogu bi bi say na wotwi afimu anase busumi mu say na niema esifa akwa ma o afi ya pemu mienu anesa ya koma kasem no afini nchemu de nya beto dwade a wonnim kurempa no wo se afi no ya pai mu wana montuo ne onyema bi ekosen ne ka wo se bosom ne bebre egusu da wanim keka onyema esi anu ye na pem ko wanim na megidi se ubeye inkuni bi abre bia no ye mistakes a ye no ye yese ne ye besua bibi afrim de apem akoye nim tie bia niema bi ankoye ama wo sa Ijiri se obenye suahunu bi ewom na anopai wo de ahye wo nkran etumpem e de afo anim obia ene ne haw obia ene na desoa ebia wo bi enka ne de enkyere wa eye wo se he wo haw de wa desoa de but wo ne obi tenase e na wutie nasem wutie ne story a wo behu se aba se me die mpo isa wo de be hye wo nkran e wa brabo nti abribia ka arekyekere sem fa kyerɛ wo ka nkran hye sem fa kyerɛ wo Jidi se ubeye kese aye nshura e wa brabo na da wase anope ne ubeye kese na wa ye nshura e wa brabo na ye behwe nsem a edi ehim e we nda obo krataa mu ye behwe nsem a epiem wo daily graphic Ghanaian Times na face ye hwe nsem a epiem nso e wo daily guide newspapers ni ye hwe ade so ye behwe front page of the daily graphic ye hwe front page aye wo President relax more restrictions worship extended to 2 hours Number of worshippers unlimited. Drinking spots to operate. And on our front page, near also our page 3. Use COVID-19 to diversify economy. PricewaterhouseCoopers urge government. Our page 20. Mahama introduces Professor Opokwajiman today. Our page 19. Lynching of 90-year-old woman. IGP dispatches homicide team to hunt killers. Our page 3. UCC investors sign memorandum of understanding to operationalize Commander Sugar Factory and also our page 13. We are near someone. APM our Ghanaian Times, the Democrat, and you heard the front page of Ghanaian Times. Former president to outdoor running mate today. Our page 14. Government eases COVID-19 restrictions as Ghana enters second phase combat against disease. And also our page 12. Tema Port rigs in 553.6 million Ghana cedis but misses June revenue target. Our page 20. Massive disinfection exercise prevented COVID-19 spread
in Northeast region. Regional Minister, and also page 14. NLA chases Lotto fraudsters, winners to win prizes, page 13. Here we are near showing someone APM our daily guide. Daily guide, your front page of daily guide. Mahama government official one in a 4 million euros Airbus scandal. Brother faces Amidu. And no Esha say our front page. Now at so our page 3. NLA makes COVID-19 adjustments. Our page 6. Disinfection slows COVID-19 in Northeast region. Our page 6. IGP chases 90-year-old killer with 2,000 Ghana cedis. Our page 6. NDC fights people's budget. Our page 3. How are pistol taken away? And also so our page 6. Aba, as an ensem, ya shen some na ni na yakọ kwan kro na Ghana mampeni na adodankwa ekufuado senya bribio ni enye nkita hudie no ene se enu a boms na na kasa o anadwon komo na hyase na msia 3 nights go me ka me chiro nti usen oni enye nkita hudie na chakakra esa ne ho a wote ye ni nti yare ekudie we die oni obi nya hyiemu a na kire sensem a ebobo fa ho ba ne die nti na ete no kakra na nso oba ye die na esese woni ebenye nkita hodie so ne de ye beko ya tumutu a wesesi asuafo ne de no na eno si ye hwe anim ti ye hwese mapani be sane yakasa na eno so ye di akire bia wo me ehu ne wo de abreye ne ye hyase any the daily graphic newspaper send the daily graphic o me ndada no o share story na see front page number 2 so page 3. Yeah, first story, President relaxes more restrictions. Worship extended to 2 hours. Number of worshippers unlimited. Drinking sports to operate. President Sanado Danko Ekufuado has announced further easing of COVID-19 restrictions covering congregational worshiping, entertainment sites, transport operation, and football activities. In his 14th address on updates on the national response to the pandemic last night, the president said life could not be put on hold indefinitely once it was clear that until treatment was found, the COVID-19 will remain part of the lives of the people. On congregational worshipping, he said the decision was based on a high level of compliance with the safety protocols demonstrated by the religious bodies. I am therefore very happy to announce that, in consultation with our church leaders from 1st August 2020, the restrictions on the number of congregants worshipping at a time in church will be lifted, with the length of worship extended from 1 to 2 hours per service, he said. Church leaders who are desirous of implementing this enhanced easing directive must ensure that the congregants wear nose masks at all times and the 1 meter social distancing rule is scrupulously advised. Yenshe ensem na se dia daily graphic de ubokrata na no page so wo makunche ensem bebre de aba na hwe the front page of the daily graphic Ghana mampani na adodanko Ekufuado ni mfoni da hase kama trese ne nsem a eno abra woni ye enya nkita hodie no we de toso dunan mampani ene yakasa ene obeka baako saa dunan enti eno ade de toso dunan no na ekoso na bra Ghana mampani na adodanko Ekufuado ede ne nsem etudwa na COVID-19 sensim ho na ode nsem so eto aso na o kirem se eba ne se asori komu a ye ne se nipa oha afenso 1 hour na ese wo mo ya so sisi ade watum nti se 1 hour na mosom a sisi ade mo betumi asom 2 hours se ne be na bibia ebetumi akostort na so no eba ne se nose mask ne de a enu de ye nya ekire di kora se obia ebo ne homode na otumi editintim na no ene ne ho edebo ne ho ba efi COVID-19 yare no ne yaka ne saa ne so wosom ahoro ni nyina nye se bia Kristofo ana se Muslimifo ko a ye nyina obi biara akọ ekosum bi se wudi saa nhihye se ne beye ne bekoso akọ edietia COVID-19 yare nti eno ade yete asem saa na to aso na kire se ekoba ne se ye kwa aso abonsi aso de bi AC air condition yesi su se gidigidi eno no o kire se ye a ye mbie bi enframa yesi se enframa abontin de bi ebo efa honum ne mom ye nkohye no yesi yaso AC di emwa se ne be ne nyina ye betumi akọ etia yare nti we bi ahwe na abeka se me de air koni honum na yesi anase so ekoni ebie window a mintumi no mesrew
tenafie aha say we yen nyina ye to so nye de abɔ ye ho ban saa so na open air drinking sport mampani kyerɛ mu dia wɔn start ayɛ adwuma na emom sɛ social distancing ɛkɔ so wɔ hɔ saa so na enhanced hygiene protocols na ɛsɛ sɛ wɔn di so no nsa ahohoro ne ade ne nyinaa sɛ ne nyinaa ɛkɔ so kamakama nanso no ɛba ne sɛ beach pubs cinemas night clubs dia ɛno deɛ remain closed nti wɔn mmienu sɛ deɛ wokɔ pub ne ade deɛ ne deɛ mampani na adanko kufu ado kyerɛ mu dia wɔn ato na yɛtoa so page 5. Page 5, inside Africa, South Africa jailbreak. Prison inmates rearrested. All 68 inmates who escaped from a jail in South Africa's Western Cape last Friday have been rearrested, the government says. Prison officials were praised for restoring stability following a 2-day manhunt. The breakout happened after inmates on the Malmesbury prison overpowered staff during an exercise session. They then locked 3 officials in a cell before freeing other prisoners and escaping over a roof. Previous reports said they had escaped while being transferred to court for trial. South Africa's prison body had originally said 69 inmates escaped, but the Department of Justice yesterday said there were 68 in total. According to local news sites, the reason for this confusion was that one inmate presumed to have escaped had in fact moved to a different cell during the chaos and never left the facility. we enye Ghana ha nkwa na kunkum because krataa ne fa etoso enum ukopiem ewo Kenya de a police for no ene wo monsa aso amanfo mu gidigidi wo hono ma enya adeketwa saa nso na South Africa so ensem ewo krataa ne fa etoso enum hono ma na ensem no mba ne de akirese bebre kwa wo mu kirem de abasabasa ya ekoso no eno eka ho na kirese wo monsa aso ebinom kirem de a wo prison honom no niema na ekoso no enya ebra yebiebi wom no yebiebi no kofa nsem bebre na de ban na so ne de yade a wom bus ebo adwuma se na ebe na wom nsa eka wom nyinara. So need the editorial page 7. Killers of 90-year-old woman must be severely punished. Last Thursday, July 23, 2020, Ghanaians were greeted with the horrifying news of a cold-blooded lynching of a 90-year-old woman at Kafaba, near Salaga in the East Gonja municipality in the Savannah region. The deceased, who has been identified as Madame Equiadente, was killed based on an accusation that she was a witch. A viral video of the incident captured at least 2 residents of the area subjecting the old woman to severe beating while a crowd watched on. Consequently, the police in the Savannah region have since mounted a search for the perpetrators of this callous and disorderly act. Many institutions, human rights activists, and state officials have condemned the heinous crime and called on the police to go out to apprehend the culprits. Even as the Daily Graphic calls for justice for the deceased, we are of the view that the time has come to take a critical look at the root cause of such acts and deal with them. The cultural tendency to pass verdicts on people based on spirituality must not be allowed to fester. It is about time our traditional rulers intervene to stop such acts from happening in our jurisdictions. As Ghanaians, we should all pledge to seek justice for the departed old woman. Above all, let us step up public education to change the mindset of people from handling such cases their own way. The required change must begin now. Osamufo no adwenkyerɛ wɔ Daily Graphic the bokrata ne fa etoso ensono no em say ye kase a bibia ye de esomo na no fiada na nsem ye de ho ensem anasa manebo eba ebedam ne no ensem de ehye se maami bi kopiem wɔ Savannah mantem wɔ mfie de okono de wo obayifo saa na wom hu no efa se ye de atomanim se maame no wɔka ho bi na ɔmo nkoso se wo yire ne di du anajo a na wasɔkɔ enu bi enom tirim so me ne nom enom de emra ehye wo mo nsɛm a wohwɛ video na edi ehim a se ne wom sifa ebri maame abrewe na kyese ase fempa eno na de obokrate de ho nsɛm aba betudwa wo tirim se nyema bi saa de Daily Graphic osamfo nkyerɛ de ense se yesususu wo man yi mu krem se ekoba ne saa abri bia ne ha adwen ena obi si we sise ne de ye ebri mom ne ade wo ye bayifo ne ade enya de a ebo akorenti ese yehwem ye de emra to ba bia emra da na ebra video no edi ehim no
nkɔfo mmienu wɔ mu akyerɛ sɛ wɔn deɛ yehu sɛ no wɔn ani abere wɔn mu birim maame ne paa nti wɔn no yɛakyerɛ wɔn nyinaa deɛ wɔn bɛfa mmerakwa so ɔbɛrɛ a nhwɛmu egu so kɔ so nti ɔsɛ mfoɔ nkyɛn saa nneɛma no deɛ ɛnyɛ koraa esi yɛn nyinaa yɛsɔre etia ne yɛtumi ɛpere ɛka bi ɛde ma maame no. Twaso Ewo page 13. UCC investors signed MOU to operationalize Commander Sugar Factory. Park Agrotech Limited, the strategic investor for the Commander Sugar Factory, has signed a memorandum of understanding with the University of Cape Coast for technical and human resource support to operationalize the factory. The MOU signed on the university campus last Thursday details modalities for the production of sugarcane planting materials, which are critical to the sustainability of the factory. It also spells out arrangements for the provision of critical infrastructure that will boost research into sugarcane production. The outgoing Vice Chancellor of the UCC, Professor Joseph Gathe Ampiam, signed the MOU on behalf of the university, while the Managing Director of Park Agrotech, Mr. Latif Mishra, initialed it for the company. Per the agreement, Park Agrotech will set up a well-resourced commercial tissue culture laboratory for the production of sugarcane planted and also provide the needed infrastructure for the production of sugarcane planting materials and breeding. Additionally, the company will provide funding for research and equipment in critical areas such as biotechnology and tissue culture, disease and pest control, soil fertility, agricultural engineering, and food science. He said as part of being a viable source of livelihood for many residents of Commander and its environs, the factory will also, as a national asset, must not be looked at to rot. He described the signing of the agreement as a giant step towards reviving the factory, especially so when one of the reasons of its dormancy over the past 3 years was the lack of adequate and right quality of sugarcane for the country to operate at. The Wokrata ne fa etosu dumiensa no nsɛm na ebipi mu ande Commander Sugar Factory nyina ehwe anim sɛ nneɛma ɛbɛkɔ so wano ɛwɔ hɔ no ɛno ne UCC University of Cape Coast wɔn a kyerɛ osua de ɔno ɛba ne sɛ technical and human resource support to operationalize the factory hands ɔmo bu asɛ ne ɛbɛyɛ ne twumadie no ebetumi akɔ so ne sɛnti no wɔn sensan nkrata hands ase nkrata ɛno no Park Agrotech Limited for ɛna wɔn ɛkabo ma kyerɛ sɛ wɔn sesan nkrata sɛ ne ɛbɛyɛ na ɛba ne sɛ hwɛdeɛ kamakama yɛde bɛbɔ adwuma ɛba ne sɛ Commander Sugar Factory hɔ asɛ ne ɛbɛboa na esi kyerɛ no yankasa yɛtumi ayɛ ne yie kamakama na ɛkɔba ne sɛ nnura yɛde bɛgugu ahwɛdeɛ sim bibia ama no akɔ so from there ne nyinaa ho nsɛm no wɔn hwɛ ɛkan sɛ ne ɛbɛboa na bibia ebetumi akɔ nkan na boa amomman yɛ sikasɛm so atumi apem akɔne na ɛnom kyem sɛ $21 million ɛna ɔmode hyem sɛ ne bɛyɛ na mfie nan a ɛda yɛ nim no dwumadie no ebetumi akɔ so yie kamakama. Twaso Ewo page 18. Amewu condemns acts of violence. The new Patriotic Party parliamentary aspirant for Hohoi and the Minister of Energy, Mr. John Peter Amewu, has condemned acts of political violence in the constituency. I condemn in no uncertain terms all the violence that has occurred. I am not here to attribute faults but to ask the youth to exercise a bit of restraint on both sides so we can go through this process smoothly. Mr. Amewu, who was speaking to journalists after taking part in the registration process at the Bigbla Roman Catholic Primary 3 Registration Center in the Hohoi municipality in the Volta region, admonished the youth to stay clear of any violent activities which could destabilize the peace of the area. I have heard of instances where there had been a few skirmishes here and there, but this is just a word of admonition to all that I don't believe in violence. I am a man of peace, and so we are using this opportunity to call on everybody to exercise patience. Mental sɛ ɔde Wokrata ne fa etosu dum wɔtwe ne dia mmarahyɛbadwani NPP amanyɔkuo ne mmarahyɛbadwani Owura John Peter Amewu nene wɔde nsɛm bi ato dwa no ɔyɛ Minister of Energy ne nsɛm a wɔde ato dwa nyina sɛ ba ne sɛ basabasa ne ade akyɛsɛ kɔsoɔ na ɛwɔ bread nkyerɛkyerɛ ɛkɔ so na wɔn no wɔn sosɔ so koraa no ngye ni sɛ ɛyɛ ade papa esan sɛ asomdwe ho ehia ɛwɔ ɔman Ghana mu ha sɛ nti ɛsɛ yɛhwɛ na yɛde yie ɛto yie yɛde bibia ɛfa mmara kwan sɛ kɔba ne sɛ obi
ekwa akotro ni ni ana de entokwa wetimi waka basabasa ne ade na esese niema no eno no chirim se enye baako se bi kura ekọ so a chese eye bigbura Roman Catholic School ana ekọ so eho na eno no primary 3 na registration center wo hohoi municipality a ewo fra omantem sa niema nse ye ntu ho anamom ya fe ye na ensi fom ye ntu ho anamom a abribia na de basabasa na na bekoso abekoba ne ta afimpinu ene aduonu abato a ebekoso no ebema basabasa ya na akoso nti ese ye bɔ mmɔden a na yetumi esoso saa niema we nyina ano. Yetwaso ewa page 19. Mahama introduces Professor Opoku-Agyeman today. The flag bearer of the National Democratic Congress, Mr. John Dramani Mahama, will today formally introduce his running mate for the 2020 general elections, Professor Jane Nana Opoku-Agyeman. The former president on July 6, 2020 announced Professor Nana Jane Opoku-Agyeman as his running mate for the December general elections. Prior to the announcement, Professor Opoku-Agyeman was presented to the National Executive Committee of the NDC and the Council of Elders, including the founder of the party, former President Jerry John Rawlings, for approval in accordance with the NDC constitution. A statement signed by the spokesperson of the NDC 2020 campaign, Mr. James Ajenim Boateng, described Professor Opoku-Agyeman as a distinguished and respected academic. She becomes the first female running mate on the ticket of a major political party in Ghana. She is also the first female vice-chancellor of a public university in the country and an immediate past Minister of Education, the statement said. The statement said Professor Opoku-Agyeman was credited with pursuing the health mix of innovative policy initiatives, quality outcome, and massive infrastructural development during her tenure as the Education Minister. The former outdooring of Professor Opoku-Agyeman will allow her to make her maiden policy statement since her announcement as the running mate. Mental so the worker any fa etonso donkron no daily graphic eno na yegusu ejina no Ghana man pani de da John Dramani Mahama sese a ewo no eno ye Frankatuni edema NDC amanyuku na han Frankatuni edema NDC amanyuku e wa fimpinu ene eduonu abatuo no wode nsem eba betu dwa July bosom ne da itosunsia e wa fimpinu ene eduonu no a opaw eye na anagin Opoku-Agyeman sa wono enye ne running mate na chesa fimpinu ene eduonu December bosom ne da itosun Chairman Jane 2020 ntia no nso nsem a epie krata ne fa itosu dunkuni. Yetwaso ewo page 23 of the daily graphic. ECG improves power supply in Volta and Oti. The Electricity Company of Ghana has embarked on a special maintenance works in the Volta region as part of efforts to improve power supply in the region. The maintenance work, which began in February this year, involved intensified vegetation control activities such as tree cutting, eradication of bamboos, and bush clearing, all of which cost 1,455,200 Ghana cedis. The company also replaced rusted head gears along with the coastal area of Edina to Azize and from Angloga to Enyinem at 153,229.78 Ghana cedis. In addition, injection projects were carried out in areas like Liloto, Dijo, Whole Barracks Newtown, Dambai Kwame Ekura, Anyakunkpota, and Apedido at 511,606.36 to relieve overload transformers. Addressing the journalists at the ECG Volta and Oti regions, General Manager Mr. Delali Okulu said the region had enjoyed stable power supply following the intensified maintenance work. Currently, availability of electricity in the Volta region stands at 97.52%. He said the mission of the company was to deliver quality, reliable, and safe electricity services to support the economic growth and development of Ghana, hence the heavy investments to improve voltage profile of the supply system and reduction of outages, leading to increased reliability to attract investors to the region. The worker at any fight also eduonu miensa no ECG for one hour boa emye enyerum kanea me didi dwuma ewo oman mu ba ne se bo mo be man kanea
aha ne kwan sɛ ne bɛyɛ ne dum so ne ade no ɛso ebetwa nea a ɛmoa ɛmadum so ba ne ade no ne sɛ deɛ wokɔpiem ɛwɔ volta wo ti bi a ɛyɛ ade a wɔn abɔ adwuma yɛ wɔ hɔ papaapa wɔn atoto nneɛma n'akwan mu akyerɛ sɛ efi February busumi num na wɔn hyɛ aseɛ wɔ afe mu deɛ wɔn de nneɛma nyinaa agugu akwan mu ɛba no sɛ nnua twa ne ade a ɛkyɛ sɛ wɔn ahyehyɛ nneɛma yie papaapa ɛno no sika akyerɛ sɛ wɔn edidi dwuma no deɛ 1,455,200 Ghana cedis ɛne sika twitwiri di akyerɛ sɛ wɔn de boa edi dwuma sɛnea ɛbɛyɛ na bibia ebetumi akɔ so tɔɔte na mantam anaasɛ nkura ahorow na wɔn edi dwuma wɔ hɔ no deɛ bebree na ɛno ɛna regional engineer ɛdema ECG Owura Jones makumatɔ ɛde nsɛm to dwa wɔkyerɛ sɛ dwumadie nyinaa wɔn yɛ ɛde aboa sɛnea ɛbɛyɛ na kyerɛ sɛ cables a ayɛyɛ a deda ne ade no nyinaa wɔn ɛbɛsesasesa na ɛkɔba ne sa ɛboa ɛma kyerɛ sɛ ebi kura a wɔhyɛ dɛm a wɔbɛte sɛ yɛde light nwoma na ɛtiti gya ne ade na ha ne nyinaa etumi ɛkutia wɔn sɛ COVID-19 yare deɛ ɛwɔ hɔ deɛ nanso na ɛsɛ sɛ wɔn boa COVID-19 yare wɔ hɔ na wɔhyɛ dɛm na kyerɛ sɛ wɔnnya nkanea ɛbɛha adwene yie papaapa nti na ehu nya sɛ wɔn bɛtwa wɔn ani atwɛn no ne nyinaa ɛka ho bi nti na wɔn de saa hyɛ nyinaa egu akwan mu no. Agyeiwaa Ewo page 26. Man jailed 20 years for defiling 2 girls. The Asamankasa Circuit Court, presided over by Mr. Abbas Abubakar Adams, has sentenced the 68-year-old carpenter to 20 years imprisonment with hard labor for defiling 2 girls aged 5 and 7 years. The convict, Seth Kwesi Abrokwa, a resident of Roman Down, a suburb of Asamankasa, was sentenced on his own plea of guilty to the offense. The facts of the case, as presented by the prosecutor, Sergeant Samuel Owusu, were that the victims, a 5-year-old nursery 2 pupil and a primary 1 pupil, lived in the same house at Jamestown, a suburb of Asamankasa, with their parents. Around 4:30 p.m. on June 13, 2020, while Abrokwa was passing through the residence of the victim, he saw them playing in the open compound. Abrokwa is said to have lured them into a taxi and took them to his house at Roman Down, where he abused them sexually in turns. After the act, he warned the victims not to disclose the act to anybody, or else he would kill them. The parents of the girls, who were searching for their children, later learned that Abrokwa had taken them to his house in a taxi, so they traced him to his residence and found the 2 girls in his room. The parents became suspicious and asked them if Abrokwa had done anything to them, upon which they narrated their experience at the hands of Abrokwa to them. The parents lodged a complaint with the Asamankasa police, who arrested Abrokwa to assist in investigations, during which he confessed that he had defiled the little girls. The police issued medical forms to the victims to seek medical attention, which confirmed that they had indeed been sexually abused. Abrokwa was put before the Asamankasa Circuit Court, which jailed him 20 years on his own admission that he had sexually abused the 2 girls. Akosomo 20 years we oma man 10 kesa obi ade 20 years with yes na man 40 flat. Nya fanka obeba no we na 108 so obeba nko ade na chese we pray man temu Asamankasa he ya na chesa nsemi ekọ so a wo carpenter ni wanya mfie aduosia wotwe Abbas Abubakar Adams okokwa kire mufra me na e de mufra yi di agoro na mufra me ni wodo obehye test drive ma okọ ekọ wom ne no na nhwemu ekọ enso hu akire no bra omo frɛ no ne ade no no a egitum sɛ ye nokore wasese emayo and the sent no court nso etrasa ntem sɛ ya Asamankasa Circuit Court na etwa sɛ womo etwe na so and the sent wo ba kodem wo ba kopiem wo police and wasom mfie aduo no sɛ ne bɛyɛ na okoba wo no so wode ebetu no fo na mo frɛ baako ewo mfie num baako ewo mfie enso 5 years and 7 years emofra wo say emofra yi edaache Agyeiwaa Ewo page 29. Bawumia Lord's child rights advocate. The Vice President, Dr. Mahmoud Bawumia, has commended Children Believe, a child rights organization, for complementing the government's efforts at helping to provide access to quality education, especially in rural communities for children in parts of the northern region. He expressed delight at the immense contributions of the organization, formerly the Christian Children's Fund of Canada, in that part of the country by removing the barriers that prevented children from accessing education. I see this as linking directly with the great strides we are making in Ghana, both in terms of access and quality education
and life as a whole, he said. The vice president said this in a recorded video message played by the ceremony at the ceremony in Tamale last Friday to welcome the change of the name of the CCFC to Children Believe. The change of name is to reflect the inclusive non-evangelical approach the organization has used in its work worldwide for over 55 years and 24 years in Ghana. That brings together brave young dreamers, caring supporters, partners, among others, to help children access education. The ceremony was held amid strict adherence to the COVID-19 safety protocols. Mento aso elder Bokrate ne fa etoso aduonu nkron di agenda. Aha nti we ba umia Ghana mampani abedi echire Dr. Mahmood Baumia ne wabo nkofo bi abaso ye papaapa. Wogiri se emofra eye oman yi ye daach ni senti na hu behia se abribia emofra ye bebo won ho ban ye pa ba ne se bom ye die nsem ho anase bom bambo nsem a eda aban na akoma so pan no nti na mampani abedi echire ebo asoye abaso ye papaapa ewo mu nyuma pa trese wo mobo de abo emofra ho ban na edi nsakraye nso ebem dwumade ni nyina ekoso ewo temale na anu fiada no wo mo de yade abo mo hwe emofra eyi die nsem ho ye papaapa na no nso na osoafo a ohwe mmarima ne emofra eyi die nsem so ma Cynthia Mamle Morrison nso edi nsem tu dwa wo kire se oma ayan papa no so abasibodie na bi na wode ekọ ede amomsan so na maame Margaret Gauda wono no woye chief of the United Nations Children's Fund UNICEF no so ekopiem e wotemale bi wo kire se dwumedie ne de esonani ye papaapa omudwuma wo mobo no wo mo enyere wo ho a ebo ne beboa ama bibia etumi akosotote e wo oman Ghana mu hase. For page 29, while Opportunity International trains 54 young head porters. Opportunity International, a savings and loans company, has trained 54 young female head porters, commonly known as KAYE, in a financial literacy, entrepreneurship, and personal life planning skills. The one-week training is the second under the company's flagship youth development program. The girls were also sensitized to sexual and reproductive health care, including menstrual hygiene, Planned Parenthood, domestic violence and victim support services, as well as digital financial services. An additional 3 weeks of intensive residential training was provided for the girls on some vocational skills, including bead making, soap making, and bakery. They were allowed to choose a trade out of the various skills they were equipped with to enable them to earn some income to fend for themselves and their families and help them to move away from living on the streets. The acting head of transformation, Mrs. Christy Lab Kofi, who presented the items to the girls at the graduation ceremony, encouraged them to use the acquired skills to better their lives and that of their families. The program was funded by the Alan and Nesta Ferguson Charitable Trust Fund through Opportunity International UK. The trust was set up in 1979 by their son and daughter-in-law, John and Elnora, to sustain the interests of the Ferguson family in their commitment to education, peace, and development in developing countries. Opportunity International implements the program as part of its holistic global financial strategy, which targets vulnerable groups. In Ghana, the company serves about 570,000 depositors with loan, deposits products, and other services across 10 out of the 16 regions. The Wokrata Daily Graphic ne fa etoso eduno enkro aha senia Marveling House Limited yeboaye jewel in the street ne yi emajwa ne bi efi emontene so ne wo makwakọ piem e wo school sahoro senia beye na wo musum benya nimdia esesa wo nsa eka no ne wo makwakọ piem e wo GH schools GH Media GH Cosmetology and GH Fashion School a wo moji nimdia ese fata sanso an Opportunity International wo de eba be pi krata mu etete headquarters kaya yi wo so wo maboa binum pa maji nimdia afa samnaye ene adehu. Etwaso Ewo page 32. Baumia inaugurates $7.5 million infectious disease center. The Vice President, Dr. Mahmoud Baumia, has inaugurated the $7.5 million infectious disease center at the Ghanese Municipal Hospital at Kwabenya in the Greater Accra region. The project, which is a private sector led with support from the government, has a level 2.5 biomedical laboratory
a triage unit, waiting areas, a nurses station, VIP and general wards, a 21-bed intensive care unit, as well as a pharmacy. It is also equipped with a recovery courtyard, a dispensary, a medical gas house, and 18 kVA generator station. A major part of the financing came from government agencies such as the Bank of Ghana, the Ghana National Petroleum Corporation, and the Ghana Gas Company, as well as support from private institutions such as Ecobank, Fidelity Bank, Tropical Cable and Conductor Limited, and some individuals. The structure was designed jointly by built environment professionals, the Ghana Armed Forces, and specialist consultants from the Ministry of Health and the Noguchi Memorial Institute of Medical Research. Dr. Bawumia commended the partners for the display of patriotism in realizing the dream of building the nation's first infectious disease center. He said in spite of the ravaging effects of the COVID-19 pandemic, it has brought to the forehead patriotic nature of Ghanaians who responded to President Akufo-Addo's rallying call for national cohesion to battle the pandemic. Ɛwɔ Daily Graphic deɛ ɔbɔ krataa ne fa a ɛtɔ so aduasa mmienu ne deɛ Ghana mampanin abɛdi akyire Dr. Mahmood Bawumia ɛyɛ infectious disease center no ɛwɔ Ga East Municipal Assembly na ɛne wokɔ ekobia no ha ɛnyɛ ne no kokobia no na so akɔ akobia no ɛno no ɛwɔ kwabenya ɛwɔ nkran pumpuni mantem ha sɛ project no deɛ ɛbɛboa yie papaapa sɛ na wɔn de wɔn nsɛm ɛba wɔ krataa mu no ɛba ne sɛ ayare apɔmuden aso ɛyɛ no bibie ne asɛ wutumi ekopie mu ɔno a wɔn ɛbɛhwɛ ɔkamakama eti we wɔn asi a wɔn de boa ɔman Ghanafoɔ nyinaa wɔn de sika twitwidie ɛna ɛhyɛ mu deɛ nanso no wɔn ohwɛ nim sɛ bibia ɛbɛtumi akɔ so kamakama na akopie mu ɔno a ɛkyɛ sɛ ɛbɛfa amanfoɔ bebree na ɛbɛyɛ adwuma 24 hours na kyerɛ sɛ ade sa ade ekyi nyinaa no wɔn bɛbɔ adwuma sɛ ne ɛbɛyɛ na ɛbɛboa ma obia anya napɔmuden sɛ ne ɛsɛ ɛfata. Possible page 52. Support universities to undertake research innovations. DTUC Vice Chancellor. The President of the Ghana Technology University College, Professor Emmanuel Ohene Afokwa, has called on the support for universities to undertake research and innovation to advance national development. He said research by universities could have a huge impact on the development, for which reason investing in the sector was of prime importance. Professor Afokwa said this at the 25th congregation of the GTUC last Saturday. The congregation was dubbed COVID-19 and Education, Lessons Learned and the Way Forward for Tertiary Education in Ghana. The event, which was held virtually via the Zoom platform and streamed live on the university's website and on Facebook, had a total of 269 students, comprising 128 undergraduates, 132 masters and 9 PhD graduates in attendance. The GTUC is affiliated to Miss Ramia University of Applied Science, India, Cass Institute of Management Studies, France, Convert University, UK, Anhalt University of Applied Sciences, Germany, and the Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Mento ase odo bo krataa ne fa ɛtɔ so aduonu mmienu dia Professor Ohene Afuakwa na wode nsɛm etu dwa ɛwɔ bra GTUC wɔn yɛ wɔn congregation ɛtɔ so aduonu enum no na anome mende na ne nyinaa ɛkɔ so akyerɛ sɛ wɔkasa ɛwɔ ase ɛwɔ kyerɛ sɛ suafo wɔn ɛmɔ mmɔden yie papaapa sɛ na ebe na bibi on baby a ɛbɛkɔ so tɔɔte na no Zoom meeting a ɛkɔ so na se Facebook no undergraduate 128 sanso na wɔn yɛ wɔn masters no 132 afei so PhD graduate no 9 ahanti no wɔn a wɔkɔɔ ma bibia etumi ɛkɔ so tɔɔte ɛwɔ hɔ no. Yetwaso ɛwɔ page 55. COVID-19 package for 8,000 firms in Ghana, Kenya, and Senegal. A total of 8,000 micro, small, and medium-sized enterprises in Ghana, Kenya, and Senegal have been selected to benefit from $1.69 million recovery package to enable them to navigate commercial challenges created by the pandemic. The package, to be rolled out soon, is an initiative of Invest in Africa, a non-for-profit organization with the vision to create prospering Africa economics in partnership with the MasterCard Foundation. The Business Advisory and Support Program
with a commitment of $1.69 million from the MasterCard Foundation COVID-19 Recovery and Resilience Program aims to restore local economies by creating more sustainable businesses and generating work opportunities for Africa's young people. Mental say the Bokrata in fa etosu edunum enum dia esem no bebre na na wo ha say oban say micro small and medium sized enterprises wo omaiga nem ha say dia Kenya ene Senegal echem dia fast food dia na say wo mo de ehye media ma 1.69 million dollars no na beboa ama bibia etumi akoso to tinti ban say say nyuma dia wo mo ebeboa ye pa ahyemo kene ban say COVID-19 yare ema ne homre so no bebre na wo munjuma entumi enkoso ye ba ne say small and medium size enterprises na wo munjumedin ekwa atwea kakra na so na beboa ama wo munyina wo munjumedin etumi apem akos kam bibia etumi akonanim senya esefata ebesan so aboa ma oman yi yesikasem etumi apem akonanim pa afensu mpo no emabunu a ewo Africa ha sei na ha emabunu a wo Africa ha sei ebeboa ma omo so wo mo etumi enya bibia na omunya bibi ye no na emfasode eba so na oman yi so yesikasem etumi apem akonanim yie papa. Here twice the back page of the Daily Graphic. Ghana Water Company Limited starts free water service to domestic consumers. The Ghana Water Company Limited has started implementing the President's directive on free water service for domestic consumption for the next 3 months. The company has consequently asked all landlords to allow tenants to use water for free from July to September this year. The head of public relations at the Ghana Water Company Limited, Mr. Stanley Mate, who disclosed this to the Daily Graphic yesterday, urged members of the public and water customers to desist from mounting standpipes or connecting waters without recourse of the company. In the wake of the COVID-19 pandemic, the government absorbed water bills for all citizens between April and June 2020. The Ghana Water Company Limited announced the expiration of the free water intervention at the end of June with the expectation that the consumers would start paying for their utility from July. However, the Minister of Finance, Mr. Kenoforiata, announced in the mid-year budget review in Parliament last Thursday that the government would absorb domestic water bills for citizens again from July to the end of September. The directive is to support Ghanaians to minimize the impact of the COVID-19 crisis. Speaking to the Daily Graphic, Mr. Mate said the Ghana Water Company Limited, through the Ministry of Sanitation and Water Resources, had immediately commenced the program since the period of implementation takes effect with July consumption. He explained that all domestic customers of the Ghana Water Company Limited on category 611 would have their bills from July, August, and September 2020 absorbed and paid by the government. All metered standpipes on category 643 shall be used to serve citizens for free. Vendors are expected to still control the service and the public as usual. This is to ensure the prudent use of water, he added. The back page of the Daily Graphic newspaper. Kowakrata Daily Graphic. The back page on Sakakrata Ebi Kuranopedia. Her back page no. In some the Ghana Water Company Limited GWSCL4 senior Ghana Mampena and other Pokufado adding some COVID-19 renum walk trace her Webunshua Wuntia CD and access and Puano. Beto just say Emrana Swan say yes, it be an answer so far or hey Sikasem so racken Ufuriata Edian Akon Messikasem no Affiniche Mudian Eba Ebetu Janosa Emma Union in TSA free pipe no ebesan ahyase ubebu nsu a eguntu aka se na ebeye na COVID-19 lemu ye nyina ye ho ebetumi ahehan no na owura Stanley Mate ede eho ensem atudwa wo mo kire se eno de eyade a ebeba mu ye kam no the head of public relations ede Ghana Water Company Limited wono na ebra woni Daily Graphic nsentwefo etwetwe nkomo no wode san ensemi etu wo mu. Ɛhɔ ne yɛde nsɛm a ɛwɔ Daily Graphic no ɛbɛbɛwie ne yɛka mo sɛ nnwumakuo a asɔ yɛasene ɛyɛ Global Sky Security. Global Sky Security sɛ ɛba CCTV cameras, security man guards, fencing, bibi biara na ohia ɛyɛ security ɛba bambo mu deɛ wode bɛdom ɔmo pɛ onya du ɔmo fie hɔ na ɔmo ka kyɛ na
omo abeboa o no ma be ye niema ni nyina ma eno so wontua ka kese bia nti wohia Global Sky Security from 0302 522503 0302 522503 omo ba be dum wo no ma be ye niema ni nyina security men a wohia kra omo do omo security men no omo mmo mani sempo omani ni se gina so any 247 na ejuma no omo bo ama edi nsem e wo daily graphic makogu ni de na ebe hwe nsem a edi ehim e wo Ghanaian Times newspaper ni ebe hwe nsem a edi ehim na Ghanaian Times ye sha ase ani ye sha ase e wo page 3 of the Ghanaian Times. Page 3 grabbed 2 others wanted for assaulting customs officer and seizing rifle. 5 men on board a Toyota Land Cruiser, which crossed into Ghana from Togo on Thursday evening in defiance of the closure of the border, subjected 2 custom officers to severe beating at the Dome, near Kodie in the Volta region, and fled into Togo with a duty rifle they seized from the victims. 3 of the men, James Gachi, Dominic Gachi, and Mensa Agyeiwaa Gachi, members of the same family, who later returned to their homes on the Ghana side of the frontier of the night, had been arrested by police and placed in custody. The Kodie District Police Commander, Deputy Superintendent of Police Benedicta Akpene Ansa, disclosed these to the Ghanaian Times at Kodie over the weekend. She said that after the incident, which occurred soon before sunset, the men fled into Togo on board the vehicle with the gun. The police, upon receiving reports on the incident, acted swiftly together with some personnel of the Ghana Revenue Authority and traced the 3 suspects to their homes and grabbed them in the night, according to DSP Ansan. Meanwhile, the vehicle with registration number GE4753Y, which was used for the operation, had been impounded and the submachine gun they seized had been retrieved with assistance from personnel of the Togolese security agencies. Yɛmfa the Ghanaian Times kuruwa krataa no nto aso ma me yɛhyɛ nsɛm na sɛ de afi krataa ne fa a ɛtɔ so mmiɛnsa no na nsɛm na ebepie mu ase wo sɛ DSP Benedicta Ansa Kodie District Police Commander wɔno ne mfoni ɛda ha sɛ awura kamakama bi a ne mfoni da sɛ na nsɛm no nyinaa sɛ ɛbra a yɛatoto ahyɛm sɛ wobi nkɔ wobi ma yɛde bɔ yɛn ho ban efi COVID-19 yare wɔn a bambɔfo a wɔn wɔ hɔ no mo ɛhwɛ so na nipa nim ɛkɔpie mu hɔ no ma kyerɛ sɛ wɔn yɛ basabasa hɔ no ma sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn bɛfa wɔn ho adi anaasɛ wɔn bɛfa wɔn ti adom na no ɛna wɔn de nsɛm bɛ wɔn kyerɛ sɛ deɛ wɔn de yɛ custom officers no ɛba ne sɛ buru no basabasa yɛ a wɔn gye ɔmmerɛfo kurampo ɛno na nsɛm ɛwɔ krataa mu kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔn nsa asɔ emu mmiɛnsa ebu na ahwɛ mu kurampo a wɔn deɛ wɔn firi abusua baako nti mmienu no deɛ wanted gidigidi ade a wɔn gu so ɛyɛ nhwehwɛmu ahwehwɛ wɔn na wɔn nya kyerɛ wɔn pɛ emu nsɛm nyinaa wɔn de ba abɛpiem sɛnea ɛbɛyɛ na obia ɛbɛnya bi na wɔn sɛ nsɛm no deɛ wɔn gu so ɛbɔ ho adwuma kamakama. Yes, so our page 3 were armed robbers kill man after attacking gold buying agent. 1 person was reportedly dead on Friday night when armed robbers allegedly attacked a gold buying agent at Jamestown, a suburb of Dompim in the Takwai municipality of the Western region. The deceased and a neighbor, Kofi Antubam, who heard the gunshot, rushed to the scene but was shot in the stomach by the armed men who were fleeing the scene. Antubam, a rubber farmer in his late 40s, who left behind a wife and 6 children, had been deposited at the Takwa Municipal Hospital morgue. The robbers assaulted a Guinean, who is also a tenant in the house, before fleeing with their booty when the community raised the alarm. The Takwa Divisional Commander, Assistant Commissioner of Police, Dennis Abade, who confirmed the story to Ghanaian Times, indicated that the police had begun investigations into the matter, saying crime scene experts have visited the scene and efforts are in place to trace and arrest the perpetrators. ACP Abade said 7 marksmen armed with assorted weapons attacked the house for the gold dealer, Mereboa, also known as Efua Ketwa, at the outskirts of Dompim, near Nsuayem. He said the armed men held the woman and her children hostage amid indiscriminate firing of guns and beating, and took away gold and money. The reports got to the police long after the armed men had left the scene. The victim's house is located at the outskirts of the town and very close to the bush, thus making it easy for the armed men to escape. Nipa bɔne fuo yi wɔn adɔɔso wɔn anyi mu ɛyɛ no deɛ sɛ wɔnam kurampo na okura
kapre, sidi, na wo yam hyehyew. Sɛ awia ketekete ne yɛde tuo koraa asi wo so, ɛde motofuo hwerɛm ne yɛde kwanti. Yɛbambɔ nsɛm no, ɛho nsɛm akɔyɛ degyaa. Nanso yɛhwɛ sɛ biribiara ebetumi akɔ so yie. Na nsɛm yi a ebepiem ɛwɔ krataa mu deɛ, Western region kyerɛ sɛ atɔyɛ mantam hɔnom, daano fiada anadwo no, ɛna armed robbers foɔ bi ɛkɔpiem wɔ kyerɛ sɛ ɛwɔ bi a ɛba ne sɛ good a wɔde edi ne dwuma ɛwɔ Jamestown, ɛno no ɛwɔ Takwa Nsuam municipality. Na ɛberɛ a wɔn ɛkɔpie mu no, ɛna kyerɛ sɛ basabasayɛ ɛne ade ɛkɔ so hɔnom a wɔn ɛtutu a kyerɛ sɛ ɛka a aberanteɛ no ɛmaa ne to anananom ɛwɔ nsia. Na ɛnom ɛna Takwa Divisional Commander Assistant Commissioner of Police ɛyɛ ACP Dennis Akobedem abade ɛde nsɛm ato dwa a wɔkyerɛ sɛ wɔn gu so a ɛyɛ nhwehwɛmu. Nsɛm no deɛ ɛyɛ nokorɛ papaapa no ɛne nsɛm a wɔn de to Ghanaian Times wɔ anim a wɔkyerɛ sɛ saa nsɛm no ne nyinaa ɛyɛ nokorɛ. Nanso no nhwehwɛmu de egu so kɔ nanso deɛ a ɛda apono so ɛsan sɛ aberante a wato nananom ɛwɔ nsia do yi ne fie na n'ase baabi a ɔwɔ no ɛwɔ kuro no kyerɛ sɛ n'agya n'ase ne ti fie a ɛno nam so ma ɛbɛn nwura nti ɛkɔba ne saa no pɛ ɛna nipa bɔnfo ɛde pabam wɔn de wɔn ho ɛka nwura kyerɛ sɛ wɔn adwane yɛ. For page 3, while Central Region Peace Council asked MPP to discipline Hawa Kumsin. The Central Regional Peace Council has asked the new patriotic party to crack the whip on Mrs. Mavis Hawa Kumsin, Member of Parliament for Ewutu Senya East, for firing a gun at the voter registration center Akosomo in the region. The council said such action by the MPP will instill discipline and serve as a deterrent to others. A statement signed by Mr. Matthew Eghan, the chairman of the Regional Peace Council, expressed worry about pockets of violence that had characterized the ongoing voter registration. It said the use of interpreted language and violence would undermine the country's democratic credence and called for the enforcement of law and discipline to deal with the growing culture of impunity in the country. The statement reminded the people that Ghana was founded on the rule of law and everything must be done in accordance with the law, which must be applied without fear or favor. Yɛntra sɛ de wɔ krataa ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa hɔnom a ɛwohwɛ krataa no ase hɔnom a wokɔpiem ɛwɔ mfimfini mantam a ɛno no ɛyɛ Central Regional Peace Council for ɛde nsɛm akɔ ɛde ama MPP amanyɔkuo na Ghana mampɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ɛne ne mpanimfoɔ sɛ ɛbɛyɛ a nka Maame Hawa Kumsin ɛne to a ɔkɔ ɛkɔtooyɛ a amanfoɔ no bebree na ɛka ho nsɛm sɛ ɛnyɛ nsɛm fate yɛmfa maame ɛfa mmara kwan so ne wɔn nso ɛde nsɛm aba betu dwa afa ho wɔn kyerɛ sɛ maame Mavis Hawa Kumsin etu a ɔkɔkɔto wɔn no ɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛde ma Ewutu Senya East eti sɛ mmarahyɛbadwani ɛyɛ saa nneɛma bi sɛ na si yɛtu ho anamɔn a ɛnsɛ ɛmfata na mpo no nkrataa ne ade nsesa nyinaa ɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ na NPP amanyɔkuo ɛne NDC amanyɔkuo no vigilantism groups a yɛtɛtɛtɛ duru sɛ abato a ɛdeɛ na basabasayɛ ebi koraa ɛkɔɔ so ɛwɔ Agyeiwaa so a bebree na ɛpirapira yɛn no mtwi sɛ ne nyinaa ɛntwa yie nti masan ne nkrataa sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa mugugu na sɛ settle na basabasayɛ ɛkɔ so deɛ a ɛnyɛ ne senti no wɔn deɛ wɔn sra sɛ wɔn fa mmara no nto baabi a ɛsɛ sɛ ɛda na wɔn fa ne mfa mmara kwan so sɛnea ɛsɛ. Page 4 of the Ghanaian Times editorial, enough is enough. Attack and lynching of alleged witches must stop. Anthropologists long ago described witchcraft as a widespread, multifaceted social phenomenon in many societies populating the African continent and other regions of the globe in history and contemporary times. In fact, they contend that witchcraft has always been part of African society before the arrival of Europeans. This is documented by written records reporting that witch hunts in Africa that dates back as far as 17th century. Ironically, the ancient-old belief in witchcraft comes along with rumors which fuel violence against those accused of practicing witchcraft. Available literature and what have been happening to those who are perceived to be witches confirm the violent side of society, which is easily visible today and attracted public attention. The lynching of the late Dente Equia also should not turn out to be another public discourse without any tangible steps being taken to stop the primitive and backward action. This
must be the last time, and never again should we look on for anyone to be killed in such a horrific manner. We must all take the blame for not doing enough to prevent such needless death in the country. Enough is enough. Ɔsɛmufoɔ no adwenkyerɛ ɛwɔ de wobɔ krataa ne fa a ɛtɔ so ɛnan no wan we wɔ sɛ enough is enough. Bibia ɛnkɔda baabi a ɛsɛ sɛ ɛda na nneɛma bi wɔ hɔnom na ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu a ntwa yie koraa saa nsɛm wɔn si aka ho nsɛm maame a wɔnyɛ mfie aduɔkron na ɛde wɔbɔ sɛ obi akɔ asɔre aba wɔ sɛ yɛsɛ me maame yɛ bayifoɔ me auntie yɛ bayifoɔ me sewa yɛ bayifoɔ na akɔ yɛ bayifoɔ ɛna ɔbɛkyerɛ wɔ a wotɔ hɔ nyɛ no ka wɔnkyerɛ wo hwɛ yɛ a yɛnkasa yɛnya yɛ mu gyidie abere bia kokoto twani bɔ mpaeɛ sufere sɛ abayifoɔ kora wɔn hu wɔ a wɔn pɛ akonnwa bi ase ahyɛ sɛ wankasa wohyɛ wo ho den wɔn ampaebɔ tumi wo wokyerɛ kɔm a wokyɛ sɛ wɔn ani bɔ wɔn anim a na wɔn pɛ baabi afɔ bɛyɛ dan ayɛ wo nanso sɛ wanhyɛ wo ho den wamma nyame asɛm no na sɛ ne honhom ɛnwura wo na wonam denkyire deɛ a ɔbayifoɔ so ma ne ho so a wɔbɛkye wo nti abibia no yankasa yɛmben wɔ yɛn ho ɛwɔ nyame mu na ɛkɔba ne sɛ ɔsɔfo bi si me nana bi yɛ bayifoɔ na saa mmere wahwɛ wawo maame ahwɛ na ama no nso abɛwo ahwɛ wo aba abɛdu saa mpɛmpɛnsu afei na wɔbu sɛ ɔno na ɔdere nti yɛbɛbɔ na ɛyɛ a yɛnka ho baabi ɛkɔ mpo si yɛte sɛ nsɛm bi saa media fa ne so personal nkɔnkɔdi awu na mmom no yɛnkasa na ɛsɛ ɛtumi ɛbɔ mpaeɛ bi ɛde bɔ yɛn ho ba nti ɛno ɛna ɔsɛmufoɔ ɛde ma Ghanaian Times ɛbɔ krataa nkyerɛ sɛ nsɛm wei deɛ ntwa yie baako yie koraa nti yɛhwɛ na yɛmpɛ bibi papa bi paa ɛnyɛ ɛmfɛmfa ho na Akosomo hu sɛ midi to dwa sɛ ɛhyɛn no ɛsiane sɛ petroleum a ɛtete a social distance ɛtumi yɛ ni so nti no yɛntete lorry fares no ansa wo deɛ wobɛkɔ no so na wakenkan ɛde ama ne nkɔfoɔ anya ɔmo ho nte ase yie papaapa nti ɛbɔ mmɔden ana bie ɛkɔ saa release na ɛbaa yɛn nso ne yɛkenkan fa mom na obi de message bi ama m wɔ ha sɛ ya ɔno no ɔyɛ adwuma ɛwɔ GRA ɔyɛ adwuma ɛwɔ GRA no kyerɛ bi ɔsɛ transportation fare is a fight now ɔsɛ eti no ɛho nsɛm ntɔkwa na medu atomic no pay no wɔ mo ko wo de kan release ni na kyerɛ sɛ wo bia ɛhyɛ da ɛnti ase yie the fact from Chamber of Petroleum Consumers Ghana accredited NRA reduce transport fares immediately. The President of the Republic, in his 14th COVID-19 address to the nation on Sunday, has, among other things, issued new directives for the commercial transport operators to forthwith pick the normal number of passengers as before the lockdown and accompanying social distancing restrictions. What this directive means is that every revenue that until date has been losing per trip by the commercial transport operators before the announcement during the period and for which commuters have recently been forced to cough up additional 15 to 30% transport fares increases is now restored in favor of our commercial transport operators, and thus the recent increase of between 15 to 30% must and should be reversed forthwith. The Chamber takes cognizance of the fact that the period prior to the COVID-19 lockdowns and restrictions had fuel prices trading at 5 cedis 65 pesos per litre, but due to the global fall in demand and its attendant effect on pricing, fuel prices dropping by over 30% to below 3 Ghana cedis 89 pesos per litre, and has in recent times gone up marginally by a cumulative average of 16% to current average 4.80 litre at the pumps. The above thus renders any possible argument on the part of transport operators to stay off current transport fares at this point, citing the marginal fuel price increases as an excuse obstinately to deny Ghanaian commuters the deserved reductions in transport fares moot, since the fuel prices variance before and after the lockdown periods remain a distant 10% positive to the commercial transport operators at this point. We are, by this statement, calling on some of our major stakeholders at the transport sector, including the GPRTU, Concerned Drivers Association, Committed Drivers Association, and the Ghana Roads Transport Coordinating Council, to immediately, without fail, ensure that
Transport fares are reversed by the close of day tomorrow, not only to previous rates but a further 5% reduction possible on the previous rates before these recent increases, since fuel prices variance as at this point remains positive at least a further 12% from the pre-COVID lockdown. Signed, Duncan Amwa, Executive Secretary. Kyerɛ sɛ ɛno nso ho nsɛm ɛno nti wei krataa nkyɛ sɛ deɛ ɔtintim san aseɛ no ɛyɛ Danka Amoa no ɛna ɔyɛ executive secretary kyerɛ sɛ ɔtwerɛtwerɛfoɔ ɛde ɛma wɔn na release tintintin a yɛka nyina efi Chamber of Petroleum Consumers Ghana na Akosomo minim sɛ yɛ a Ghana mampɛ na Nana Akufo-Addo ɔkasa a ebi mu nte aseɛ yi anaasɛ ɛwɔ mu nya mmerɛ ɛna enti a ɛna ɛhyɛn na mefa efi La Paz ɛde ba no ɛhyɛnkani no walodi fiti kaaso a de aba beduro no na onim mpo sɛ oni ne mate nyina wɔn mu nim mpo sɛ yɛsɛ sisi a de social distancing wɔ ɛhyɛn mu no yɛyi ɛde afi hɔ no na emu yɛ maa sɛ de yɛ nhyɛ nti ɛsɛ ɔbɔ ne tere anim ayɛn nti obeduru ɔba ya beduru akyemɔta no ɛna obi eti ane na so wɔn a obeduru wɔyɛ lobi madina no wɔn amɔ anka na bi na ha wɔn ka kyɛn sɛ oh 44 mate ni na ayera na 44 yɛ ɛna ɔmo sisi no oh star okay na deɛ wɔn mɔ wɔhyɛ mu sisi ɛdeɛ saa deɛ 44 deɛ amɔ so fɛ no yate so ba mi mmom deɛ me de maa no ma nka ba me de maa na ɔno asesa ya wate so ɛde ama me tim beduru atomic deɛ wɔn mu tu mu kura mpo ansa na yɛgye atum sɛ yatum tim beduru nam sɛ sɛ mampani kasa mu tie yɛ deɛ mahu sɛ ne nneɛma te na ɔmo sɛ o social distance deɛ ɛde egusu ɛdi so wɔ kaa no nti yɛhwɛ no mu asɛ wɔn mu gyae social distance no deɛ wɔn mu ɛbɛte so nti ɛna deɛ ekopie mu atomic ɛba deɛ hyɛnkafoɔ no wɔn deɛ social distance no wɔn mu gu so a ɛdi akyire kama. Yɛsɛ lorry fare na nkasa wosan te so no akɔdeda no enyane hɔ asan te so 5% saa so yɛasan te 5% sɛ yɛatete nneɛma so yɛasan te so nti wodu hɔ asan te so 5% bi mɛn sɛ nyane sɛ de na ɛteɛ deda na saa na yɛ fashion dandaneɛ so yɛ ho ntumi ɛhehan yɛ kakra ne yɛtoa so a yɛbɛtoa so ɛwɔ page 5 African News. 2 Kenyan police arrested after fatal shooting. 2 police officers in Kenya have been arrested in connection with the shooting in which 2 people were killed. The shooting happened at Soko Ngombe Market in Eastern Garissa County on Saturday during a protest against the arrest of a man suspected of murder. The 2 victims had been named as Edin Abdi Madobe and Adou Singbin. Kenyan police watchdog has launched an investigation into the shooting. It will include forensic analysis of the police officers' guns. Garissa MP Edin Douala called the deaths heinous and commended police brutality. In a statement posted on Facebook, campaigners have raised concerns about police during the pandemic. According to Amnesty International, Kenyan officials have killed 21 people since March for failing to comply with coronavirus prevention measures such as curfew and mask wearing. Earlier this month, police in the capital Nairobi fired tear gas and arrested several protesters taking part in the annual Saba Saba March, a protest event which started 30 years ago against autocratic regime of the president then Daniel Arap Moi. mental sɛ ɔde ɔbɔkrataa ne fa a ɛtɔ so enum ne hɔnom de a ɛwokɔpiem ɛwɔ Kenya mmɔntene so de a wokɔpiem wɔ Kenya mmɔntene so de a apolisifoɔ mmienu wɔn atwerɛm ɛsiane sɛ COVID-19 mmerɛ mu wohwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so ɛwɔ hɔnom na ɛsɛ ɛfata ɛba nti etuo totoɔ ne adeɛ a ɛdi ehime wɔ hɔ paa mmarahyɛbadwani ɛde ɛwɔ hɔnom ɛyɛ Garissa mmarahyɛbadwani ɛde nsɛm to dwa a wɔkyerɛ sɛ obiara ɛmmra na ɔmomoa sɛ ne bɛyɛ na ɔmbɛko ati asaa nneɛma na ɛkɔ so no sɛ ɛntwa yie kora mpo March bosumi no wɔn a ɛba ne sɛ protocols na wɔn mu ɛnni so na wɔn mu kum mu 21 ɛno no ɛmo akora na Amnesty International Kenya officers for ɛna ɛdi sɛ adwuma nti wɔn kyerɛm deɛ a ɛnsɛ ɛmfata akora ne nyinaa ɛyɛ deɛ wɔnhyɛ nose mask protocols no wundi so ɛne ade nti wɔn hwɛ sɛ saa nneɛma nyinaa wɔn bɛko ati nti wɔn akyerɛ mu wɔn de wɔn bɛfa mmara kwan so. Yetwaso ɛwɔ page 13 of the Ghanaian Times. NLA chases lotto fraudsters, winners to receive prizes. The National Lottery Authority says an internal decision
to protect employees of the authority from the coronavirus pandemic may result in delays in the payment of lottery prices. A statement from the NLA explained that management of the authority has introduced an employee shift system due to the outbreak of the pandemic, adding that the decision may affect prompt payment of prices since workers are not working at full capacity. Inasmuch as we are ever willing to satisfy the staking public, lotto discounters and lotto marketing companies, it is equally important for NLA to also take pragmatic steps to protect the lives of the employees of the authority in difficult times of the coronavirus pandemic, while appealing to the public, especially holders of winning tickets, to bear with the authority and exercise patience. It gave the assurance that lottery winners will receive their prizes despite the delay. The statement said it has become imperative for the NLA to properly investigate winning tickets before payments are made due to the rate of lotto fraudsters in the lotto business. The WhatsApp group mu abɛhu National Lottery Authority bangban na ɔmatwerɛ ne tententen na ɔde ato page mu sɛ gbanyan na miss me hu ya na ɛde gbanyan remove na ma yi afise sɛ nipa bɔnfo no ɔma dɔɔso first no wunhyɛ de ehu yɛ sɛ wunhyɛ de ehu papa batakari adɔɔso paa ma wunhyɛ da ehu sɛ aha uhu kremu papa nti ɛno nsɛm nti we no me de platform no nya bɛtɔ so na ɔde ba meyi wafi mu aha nti ɛno nsɛm na krata ba ɔmo ankasa ɔmo sɛ firsters ɛwɔ mu paa nti ɔmo ɛsa wɔm sɛ gidigidi asisi di no ɛsa dollar nti ɔmo kyerɛ wo de am ɔmo de wo bɛfa mmra kwan so ɛno na ɔmo tɔs no ɔmo kyerɛ sɛ wɔn a wɔn di nkunim a ɛsɛ sɛ wɔn nsa ɛka ɔmo prices ne nyinaa wɔn nto ɔmo boa ɛyɛ de am wɔn nsa ɛbɛka ɔmo de nhyehyɛ bi a egu akwam COVID-19 ne na asɛ ama nneɛma atwe aka akyire mo na aso bibia ɛdeda n'akwan mu a ɛnkyɛ bia ɔmo prices no ɔmo nsa ɛbɛka. Near page 14, massive disinfection exercise prevented COVID-19 spread in Northeast Region, Regional Minister. The Northeast Regional Minister, Solomon Namlet Boa, has disclosed that the COVID-19 case rise in the region stopped because of the first disinfection exercise that took place a few months ago. According to him, the current case count in the region stood at 9, maintaining that the current stable case count is the resultant effect of the first disinfection exercise. The minister revealed this on Saturday during the launch of the second phase of the disinfection exercise in Narlegu in the region. I must say that the first disinfection that took place was applauded by everyone. I must say that they have really benefited from it, Mr. Boa emphasized. The cases we had are on the very low side, and we want to believe that the exercise contributed to it. The minister, who doubles as the member of parliament for Bumkurugu, late further explained that the second phase of the disinfection exercise formed part of government's comprehensive approach to confront the COVID-19 head and care-bed spread. He added that this is a demonstration of a government's commitment to ensure that the citizenry were safe from COVID-19. I want to express my delight to President Akufo-Addo for his continued efforts to ensure that we live a dignified life, the minister stressed. Mental say Ghanaian Times wakata ne fa eto su dunane dia Northeast Regional Minister Owura Solomon Namlet Boat enole Boa na ne wode nsema tudwa wo kire se ban se Ghana mampen na Adam Akufo-Addo ne mpanimfo a COVID-19 yare eman homre so wo mo abo adwuma yi papa Zoom Lion Ghana fonso eka ho bia ban se nura yade petepete de to COVID-19 yare na no dia wɔn abɔ adwuma yie papaapa san so na local government ministry no wɔn nyinaa de wɔn ntoma apam ano a wɔn de nnuro ɛpete abre ne abre bi wɔn kyerɛ sɛ wɔn mantam hɔ nom nso saa na ebi akɔ so wɔ ɛno nti no wɔbɔ mampanin ne mpanimfo abasie papa so wɔn kɔ so a mmoa na yɛ ntimamfo nso yɛn di nhyehyɛ bi a egu akwan mu ɛso sɛ ne ɛbɛboa no yare no yɛbɛtumi etu aseɛ koraa de afi ɔman Ghana mu ha sɛ wɔkyerɛ de a wɔn mantam hɔ nom de wɔn cases no current one actually say ewo ho sesi an nipa enkono. Yetwaso ewo page 20. Tema Port rakes in 553.6 million Ghana cedis but misses June revenue target. The Ghana has missed its June 2020 import revenue target at the Tema Port by recording a shortfall of 45.02%. A monthly revenue performance report
compiled by the Ghana Revenue Authority Customs Division has revealed. The monthly report released on July 1, 2020 and cited by this paper revealed that for the month of June 2020, the revenue target of the Tema Port was 1,06,880,000, but the total revenue raised by was only 553,898.06, representing a shortfall of 453,313,101.94. Breaking down the variance for the month under review, the report explained that for import duty, for instance, the actual revenue target was 528,480,000, but the actual figure collected was 288,954,906.99, meaning that there was a variance of 239,525,093.01 Ghana cedis. For imports VAT, the revenue target was 347,740,000, but the actual revenue collected was 190,969,135.99 Ghana cedis, meaning representation a reduction of 159,770,864.01 Ghana cedis. Minto aso the wokrata ni fa etoso aduonu na Ghanaian Times wokrata mu a na yegusu ejina no na Tema Port fo wo mu kire mu di asemi a nka wo mu enya faso ne ade 553.6 million Ghana cedis no June busumi mu de wo mo target a wo mu edisi wo mu ani so nche se wo mo nsa entumi anka semi a July busumi no eba awiye no ne da July busumi sha ase ne da edikan wa fempinum ne aduonu no omde nsem eba betu dwa womde womo ni so ade hu eba ebetu dwa na so no ntumi ankoyi amom sa ne nyina eye eniema ba ko ni bi omjidi se womo etutumi ya bibia ebitumi akoso ho no kama. Here it was so our back page of Ghanaian Times. Bolgatanga Technical University demand financial clearance to employ more staff. The management of the Bolgatanga Technical University in the Upper East region have called on the government to grant the institution financial clearance to employ more staff in preparation towards admission for the first batch of free senior high students for September this academic year. The chairman of the governing council of the institution, Professor Francis Agbantanga, and the interim vice chancellor, Professor Samuel Agna, jointly made the call during the virtual convocation ceremony held at the university's campus in Samburumbu last Saturday, while commending the government for granting the institution full university status in April this year. The chairman of the governing council and the interim vice chancellor stressed that it will be very challenging to effectively handle the first batch of the free senior school students to be admitted this academic year with the current staff strength and infrastructure of the school. The Bolgatanga Technical University is seriously constrained with lecture hall space, and the anticipated increase in student numbers next academic year as a result of the graduation of the first batch of the free senior high school will be challenging. We will also need to be allowed to employ more staff, especially lecturers, to augment inadequate number on the grounds, the chairman of the governing council indicated. The interim vice chancellor, on his part, further implored the National Council for Tertiary Institutions as a matter of urgency conduct the staff audit assessment as it had been done with the other public universities to pave way for the migration of the staff of the new university to also benefit from the single spine salary structure. Yento aso ewo the back page of the Ghanaian Times ahantin sa eka Ghanaian Times the wokrata ni bia back page from the ho ena nsinya me be kan ifri eba Bolgatanga Technical University echiremu dia ewo mu hia emoa pa eyesika afem se ne ebeboa na wo mdwumadi ebetimi akosoti wo mchirem dia ena free SHS ntia ha wona oba be wie senior high schools ahoro ntia ko ban se wo mepime ewo Bolgatanga Technical University dia impo bia agbo mo betena esua de no ehu behia se wo mu ebebie se suafo na abebire na na ebeba wosan so aso wo kire se ehu behia so se akyerechefo na se staff no
wɔn ebenya dodo aka wɔn sɛnea ɛbɛyɛ na ɛkɔban sɛ sukuufoɔ ne dɔɔso ɛde akyerɛkyerɛfoɔ nso dɔɔso bea wɔn bɛtena esua de anaasɛ wɔn bɛdi wɔn dwuma nyinaa so wɔn atrɛtrɛm kamakama sɛnea ɛbɛboa na biribiara ɛbɛkɔ so wɔ hɔ kamakama. Na anɔpɛ yi the mindset of the wise, the mindset of the wise. Ade kye saa na yɛmfɛ maamode a nti sɛ duru dwada nɔpa sei na wɔtwe nom di a yɛma mo the mindset of the wise no na mo nso mo de bi ato mo kotodwam de abɔ mo bra sɛnea ɛsɛ ɛfata. The mindset of the wise no yɛde ɛtɔ so nnum no in series ɛno ɛna yɛgu so ɛwɔ no. Then I'll say he understands that no lesson is easy and no test is easy. Many people understand that there are lessons and tests to be learned in life, but they are not ready for the harshness of the lessons or the tests and the magnitude of impact it will have on them, on their lives. Keep in mind that you don't determine the lessons or the tests life will bring along the way, but you must be strong to overcome it. Remember, according to Proverbs 24, verse 10, nti Akosomo bɔ mmɔden a na kyerɛ sɛ bie wo Bible no, wobie no kamakama, ɛde Proverbs nwoma no, eti du 9, ne nkyekyɛmu edu. Nti nsɛm yi, wohu sɛ the mindset of the wise no, ɛyɛ a yɛtu ɛde fitro konkro no, nti yɛtu fitro konkro no saa de a, na nso wohu sɛ nea wode bɛtoto ho ɛwɔ w'abrabɔ mu. Nti Proverbs 24 verses 10 kyerɛ sɛ mebusɛm nwoma no nti aduonu 9 ne nkyekyɛmu edu Akosomo ɛde bɛma yɛn. Ɔse, if you fail during the days of the adversity, it means your strength to overcome that was too small and not because God has ignored you. Anɔpɛ yi, have a good morning. Akosomo ɛwɔ Proverbs 24 verses 10 na kan hɔnom no ɛma yɛn. Meme kind NIV Proverbs 24:10. If you falter in times of trouble, how small is your strength? Nti ɛno ho nsɛm sɛnea ɛde ma eti ka wo sɛ abere bia no test na ɛbɛba wonim abere ɛbɛba wei no impromptu nti abere bia no na nso wayɛ krado na kyerɛ sɛ wɔbɔ ho ba ɛna ɛbere a wotwa no na wode yɛ den wode kɔ w'anim ɛwɔ abrabɔ so nti yɛmfa no nti yɛkɔtodwom yɛfa nti yanamɔ nyinaa anɔpɛ. See, I didn't say more about Ghanaian times. No, I could go near the mindset of the wives. No, so some I mindset of the wives. Near near Kwaji Agyeiwaa from Krato. Yeba, I didn't say more. Eddie him our daily guide newspaper and so that's well. CCTV cameras, access control, fire alarm systems, security lighting systems, intercom systems that ensure utmost security for you and your loved ones. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching. Yes, I'm a kwaba be morning break news super review segment ewo MHTV and when guswa wo hwe ye den nsɛm a epiem ewo daily graphic and Ghanaian times no ebrɛ mu na say de nsɛm na ewo ni nam no akogunti ebɛhwɛ nsɛm a ede ehim ewo daily guide newspaper ni na nansen daily guide newspaper almost share stories no ewo front page sending daily graphic enso ye no no ti ye share ewo front page 4 million euros Airbus scandal. Mahama government official 1, brother faces Amidu. Barring any hitch, Samuel Adams Foster aka Samuel Adam Mahama, brother of former President John Dramani Mahama, will today touch down at the Kodie International Airport in Accra to be interrogated by the Office
of the special prosecutor for his alleged involvement in the 4 million euros Airbus bribery scandal. Daily Guide is a reliable informed that through the efforts of the special prosecutor Martin Amidou, a ticket has been bought for Adams Mahama in London, United Kingdom, where he resides. According to sources, as of last Saturday, the ticket had been delivered to his home in London and was expected to voluntarily join a flight from London today, which is being arranged by government for stranded Ghanaians in the UK due to COVID-19 restrictions worldwide. Last Friday, the special prosecutor unveiled former President Mahama as government official 1 or individual 1 that both the United Kingdom and United States investigators referred to in the Airbus SE scandal. Mr. Amidou's office had been pressing the former president's brother, Mr. Foster, aka Samuel Adams Mahama, particularly described as intermediary 5 in the investigations, and 3 other foreigners who had been mentioned as individuals who collected or were paid around 4 million euros in bribes on behalf of Ghanaian top officials for the supply of aircraft to Ghana Armed Forces during Mr. Mahama's tenure as vice president and later president. He said in a fresh statement on Friday he had written to the Ministry of Foreign Affairs to give Adams Mahama the chance to voluntarily join an emergency flight for Ghanaians stranded in the UK to return to Ghana on Monday, July 27, to face prosecution over Airbus bribery case. The special prosecutor said he was being attacked by persons close to Mr. Mahama who said who were saying that he is tainting his image when in fact he said he wanted to pursue the case to devoid of politicization. Mr. Amidou's letter to the Ministry of Foreign Affairs had the title, "The Special Prosecutor's Urgent Request to the Ministry of Foreign Affairs to facilitate the possibility of Samuel Adams Foster, Samuel Adams Mahama, voluntarily offering to be assisted to come to Ghana on the evacuation flight for the London to Accra for Ghanaians on July 27, 2020. Yɛnhyɛ ase deɛ ne yɛde the Daily Guide the ɔbɔkrataa no ɛtoa so de amam na Daily Guide the ɔbɔkrataa no ɛwɔ mo nso wɔn sɛm na no pɛ wɔn hyɛ ase de fi the front page ɛna wɔn to aso ɛwɔ krataa ne fa a ɛtɔ so mmiɛnsa Special Prosecutor Martin Amidou ɛtintim nkrataa sɛnea ɛbɛyɛ na owura Samuel Mahama Adam Mahama ɛba abɛpiem ɛwɔ man Ghana mɛyɛ Airbus scandal nsɛm sɛnea ɛbɛyɛ na wɔbɛto so na nneɛma ho sɛnea nneɛma ɛsɛ fata na ne deɛ abrɛboa ayi pumakwa mu a wɔn ato nsa afre na ɔbɛfa fight bi wɔaba abɛpiem sɛnea ɛbɛyɛ ne nhwehwɛmu bia nea ɛsɛ fata ɛsɛ ɛkɔ so bia etumi akɔ so kamakama. Here to us will page 3 where NDC fights people's budget. The Akosomo administration appears to have ruffled the feathers of the National Democratic Congress by announcing goodies for Ghanaians and declaring to launch an ambitious Ghana Cares program to shepherd the country's economy in the wake of the global financial crisis caused by the COVID-19 pandemic. Finance Minister Ken Ofori-Atta presented the 2020 mid-year budget review and economic policies announced in Parliament last Thursday. The government has taken measures to stimulate Ghana's economy, including a 100 billion Ghana cedis development program to be launched by the president in the coming weeks. Since the Obatampa budget presentation last Thursday, elements of the opposition party have gone haywire, foraging for debt to dent the government's proposed program, including goodies like the extension of free water and another 3 months of subsidized electricity consumption by 50% to Ghanaians and businesses, as well as providing an insurance scheme for workers who have been laid off as a result of the COVID-19 pandemic. Nsɛm nso wɔn hyɛ ase efi krataa ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna wɔn kɔto aso ɛwɔ ɔbɔkrataa Daily Guide ya ne fa a ɛtɔ so 19 no na mfoni bi a ɛda ha Akosomo Obatampa sɛnea budget yi Obatampa ne deɛ ɛwufie mfoni Ghana Daily Guide wɔn mfoni ɛde Akosua 6 months free water ɛde wohwɛ mfoni deɛ Nana Batampa meka metro Ghana fugo ena e de wo kura bucket se free pipe e wo bi susu bi no o sen kura bi obi so de chese bi sha no a wo be pagya no free pipe an enya ba ma e bi su ntia no ana om di tu jo mo kire se yakonwuma esikasem ya osofo hi esikasem so ra Ken Ofori-Atta e de ba e beto montere no
NDC amanyɔkuo yi wɔn akasa afa ho papaapa nanso saa budget wei deɛ ɔbaatampa budget papaapa na ɛbɛrɛ nsɛm bi to dwam NDC amanyɔkuo no aka nsɛm bebree na afa wɔn kyerɛ sɛ nneɛma bebree na ɛna ntwa yie no ɛna wɔn de ho nsɛm ɛbaa wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ den kura free pipe ne deɛ ɛnya aba taxes no yɛate so nti ɛno ho nsɛm na krataa yi ekuntie bi gu ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛto aso ne fa ɛtɔ so du nan. So our page 4, the editorial. Serial molester peeps from hibernation. Ghanaians are not suffering from amnesia, not when the name of a serial sexual predator is mentioned, or when such a dangerous adult male with unbridled libido risks public opinion and appears on radio programs to cast apprehension on politicians. We wish we were devoting today's editorial space for the subject and not the man the BBC would hardly consider as for an appearance on its program or others in a jurisdiction. Subjects bordering on mortality and equal importance. And it is on that note that we proceed to discuss Professor Ransford Jampo, who, it would appear, is breaching the terms of an unwritten payroll. Appearing in the twilight of last week on Newsfile did not help him at all, with his unproductive castigation of Howard Kumsing and Freddie Blay on his firing line, thereby exposing his underbelly of sustained fire. He took issues with Freddie Blay for his stance on Howard Kumsing vis-a-vis the firearm incident because he is a politician and also the national chairman of the ruling New Patriotic Party. People in different professions and occupations sometimes find themselves in unusual circumstances and have to take decisions on the hoof, especially when these are about life and death. Professor Jampo should remember the situation he found himself in when his victims, young helpless lasses, narrated their ordeal under his dictatorship. His situation varied from Howard's because whereas his was about an uncontrollable libido, hers was a female politician facing a gang of thugs. In some jurisdictions, a serial molester like Professor Jampo will remain in hibernation for long, nowhere near a radio station until he is purged of the moral filth he has accumulated on his image. The constituency she represents, that is Howard Kumsing, has mentioned earlier, is a peculiar one. Her actions was, of course, dictated by the situation she found herself in, but this serial molester chose to ignore that for the reason he knows best. Professor Jampo, who merely found himself at the University of Ghana, Legon, and using the opportunity to predate young innocent female students, should know that he has, as the Yankees would put it, lost his mojo, and should shut up, see who is talking about what is right and contrary. Daily guide. Daily guide. The daily guide of Semufuo no. Nadwempo. Nadwenkyerɛ ɛna okunkyɛ no befu gu krataa ne fa a ɛtɔ so ɛnan no. Na nsɛm wei deɛ ne nyinaa ɛkɔ ɛde ama Professor Ransford Jampo kopiem ɛwɔ University of Ghana Elegonsia pom hɔ nom deɛ hɔ ɛna wɔn nso wodi ne dwuma ɛwɔ hɔ nom de nsɛm aba betu bia ne nyinaa ɛfa maame Howard Kumsing etu a wɔkɔ ɛkɔto no na ɔmo tirim sɛ nsɛm a kyerɛ sɛ Professor Ransford Jampo ɛde toto mmɔntena wɔka no yɛhwɛ Howard Kumsing nsɛm na wontumi kura ɛmfa ntoto ne deɛ no ho baako sɛ efisɛ saa mmarahyɛ bedwani yi deɛ a wɔgye de to na ɔto yɛ no hu sɛ ne nkwa ɛna na ɛda esan yɛ mu nti na ɛsɛ sɛ wɔtumi yɛ bibi ɛde ɛbɔ ne ho ba nti ɛno ɛna ɛma ne yɛ nti ne nka bɛyɛ a nka Professor wɔnka na no kura ntum saa nsɛm wei deɛ wɔnka na no ntum wɔn kura ma ne mmɛka bɛsi wɔnya ade a wɔn wɔbɛtumi ɛde atoto no deɛ wɔn kura asɛm wei ɛyɛ asɛm a ɛhu ehia yie papaapa nti mo ɔnyɛ na adwen kura sɛ wɔde na no mpo ɛba abɛtutu mu. Dear Twaso, our page 4, our parties urged to adopt the People's Manifesto. Stakeholders during a regional dialogue in Sunyani have expressed the urgent need for political parties to adopt manifestos which emanate from the people and how to solve them going into the 2020 general elections. Thus, the manifesto project developed by the Center for Democratic Development Ghana, CDD, through research have launched in Sunyani to enable political parties to tap into it and develop their own manifestos for discussion. Participants included political parties, media organizations, the National Commission for Civic Education, Civil Society Organization, Peasants Farmers Association, Market Women, among others, discussed 10 emanatic areas in the document on governance, economy, agriculture,
extractive industry, that is oil, gas, mining, social protection, and marginalized group. The rest are education, health, security, and public safety, transport, and COVID-19. Addressing the participants, the executive director for CDD Ghana, Professor Henry Kwesi Prempeh, said the time had come in Ghana's democratic development that political parties have to follow holistically policies and programs they put in their manifestos when they come to power. Krataa ne fa ɛtɔ so nnan no Professor Henry Akwesi Prempeh nimfo ni ɛda ha sɛ ya wɔn de nsɛm ɛto dwa. Na ne nsɛm no nyinaa no sɛ ɛsɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛhwɛ na yɛtu ho anamɔ yie papaapa ba ne sɛ manifesto sɛ yɛ a wɔn de ɛtoto mmɔnten na ne no political parties, media organizations, National Commission for Civic Education NCCE, afei civil society organization, Peasant Farmers Association, market women, wɔn nyinaa ɛka ho. Amanfo bebree na bebree na ɛka ho a wɔn boa sɛnea ɛbɛyɛ na nneɛma ɛbɛtumi ato deɛ no ɛna ɔtɔ so no kyerɛ sɛ wɔn a wɔka ho bi nso yɛ education, health, security, and public safety, transport, and COVID-19. Wɔkyerɛ mu deɛ a sɛ kɔba nsɛm manifesto na abiri bi wɔn de tu dwa na wɔn hwɛ ɔmanfoɔ timamufoɔ wɔn ade hiadeɛ na wɔn mmɔ mmɔden asɛ nsɛm na wɔde wɔn bɛboaboa no bebree abebiebie mu de ewu hɔ no wɔn bɛdi so kamakama na boa ɛma wɔn yɛtumi afa yɛn ntoma pa afira na Ghanafoɔ nso obiara ho atumi ahehan no na n'abatoɔ no wɔatumi anya so mfa so. Yeah, it was so our page 5, World News. Seattle Black Lives Matter clash sparked 45 arrests, 21 police injured. Police in the U.S. city of Seattle clashed with crowds marching in support for anti-racism projects in one of the most intense of several rallies held across the country on Saturday. Officers used stun grenades and pepper sprays as protesters set afire and broke windows. The march was in support of ongoing protests in Portland. 45 people were arrested while 21 officers were injured. In Austin, Texas, one man was killed during a Black Lives Matter march. Police said initial reports suggested the victim might have been carrying a rifle and approached a vehicle from where a person shot and killed him. The suspect had been arrested and is cooperating with officers. The demonstration have been given renewed energy by violent clashes in Portland between protesters and federal agents deployed by President Donald Trump, despite opposition from local and state leaders. In Seattle, thousands of protesters had initially gathered peacefully, carrying signs such as "Feds Go Home" and "We are living in a police state," and shouting chants of "No justice, no peace." A group then set fire to the construction site for a youth detention facility before smashing windows of a courthouse and nearby businesses, police said. Authorities said rocks, bottles, fireworks, and mortars were thrown at officers, and one of them was taken to the hospital with a leg injury. Krataa ne fa ɛtɔ so enum no US mmɔntene so sɛnea wɔn tirim de a Black Lives Matters ne ade abere bia wɔn ɛyɛ ho dede ne ananom ɛna ɛde a polisifoɔ no pepper spray pound ɛna ɛde wɔn de ɛpetepete ya sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn a ɛbante protesters na wɔn betumi agyae ne a wɔn yɛ no na ɛno ɛna ɛsan sɛ saa nneɛma no ɛkɔ so ne ti 45 nkɔfo 45 ɛna kyerɛ sɛ wɔn akyerɛ wɔn 21 officials ɛpirepire no ho nsɛm wɔn akunkyin ɛde aba abɛbu krataa ne fa ɛtɔ so enum. For page 5, we are still on world news. U.S. consulate staffs in China, Chengdu, leave as deadline nears. The staff of the United States consulate in Chengdu are making final efforts to clear the premises as security remains tight outside the face of Monday's closure ordered by Beijing as China-U.S. relations continue to worsen. 3 moving trucks entered the U.S. consulate as onlookers shared sidewalk space with dozens of uniformed and plainclothes police on a tree-lined street in a hot Sunday. The capital of Shikon province, along with Houston, Texas, has found itself in the limelight of international politics as China and U.S. exchanged tit-for-tat orders last week to close each other's consulate in 2 heartland cities. The closure was escalated a sharp deterioration in cities between the world's 2 biggest economies, which were already in their worst.
in decades and disputes over trade and technology in the COVID-19 pandemic, China's territorial claims in the South China Sea, and its clampdown in Hong Kong. Police asked people to move on when crowds formed outside the consulate as onlookers took photos and videos of what they expected would be the last time to see the compound in the U.S. hands. Nti we krataa US mmɔntene so wɔn ho nsɛm ɛna wɔn de aba abɛpiem ɛwɔ krataa mu a wɔn kyerɛ sɛ bɛngye na US ne China foɔ nsɛm yi kura de Akosomo. Sɛ US foɔ ne na ɛhyɛ aseɛ. Ɛdan ne si Texas hɔ na ɛhɔ na Pompey minister baeɛ na ɔsɛ China foɔ na ɛwɔ kurom hɔ no wɔn wia security cases ne ade a US foɔ yɛ ho adwuma ɛna wɔn de akɔma China foɔ. Na China foɔ nso na yɛn ti kɔ wɔn ho si yɛ bɛbɛwia bi ɛna wɔn bu fu yɛ nti ɛhɔ na US foɔ sisa da China foɔ na ɛwɔ consulate mu no ɔpam wɔn nyinaa so wɔn nkɔ nkuro. Nea yɛ die Akosomo yɛntoa nsɛm no so. Yɛtoa so ɛwɔ page 6. Page 6 no essay disinfection slows COVID-19 in Northeast region. The Northeast Regional Minister Solomon Lamlet Boa has said he believes the rate of COVID-19 infection has reduced in the region due to the disinfection of public space being embarked on by the government. He said specifically that the first mass disinfection exercise puts brakes on the rate of the spread, on the second ongoing exercise will go a long way to further strengthen the government to resolve the stop of the pandemic. The minister revealed this on Saturday during the launch of the second phase of the disinfection exercise in the Northeast region. The government, through the Ministry of Local Government and Rural Development, is embarking on the exercise in collaboration with waste management giant Zimlion Ghana. Now, he added that this is a demonstration of President Akufo-Addo's commitment to ensure that the citizenry is safe from COVID-19. I want to express my delight to President Akufo-Addo for his continued efforts to ensure that we live a very dignified life. Nti we COVID-19 yare sɛnea wɔn de nnuro ɛpɛtɛpɛtɛ sɛnea ɛbɛyɛ ne betumi akɔ atia mmoa we ɛwokɔpiem ɛwɔ Northeast mantam hɔnom de a wɔn regional minister Solomon Lamlet Boa sɛnea wɔde nsɛm to dwa no kyerɛ sɛ COVID-19 deɛ aboa papaapa ama yare no ɛso etumi ate ɛwɔ ɔmo mpɔtam hɔnom. For page 6, Howard's pistol taken away. The Central Regional Police Criminal Investigation Department has taken the weapon allegedly fired by the Minister for Special Development Initiative, Mavis Hawakumsing, at Kasoa last week. The pistol fired by Hawakumsing, who doubles as Member of Parliament for Utu Senya East constituency, has been taken as part of the exhibit in the matter, according to DSP Irene Sewa upon Central Regional Police Public Relations Officer. DSP Opong said the Regional Police Command retrieved the weapon and ammunition, together with the license covering the weapon, and has been handed over the docket to the CID headquarters in Accra. She also said that the minister was invited in a statement taken from her. The firing of the weapons at the voter registration center by the minister started another heated debate between the ruling New Patriotic Party and the opposition National Democratic Congress. Daily Guide Croakrata ne fa etosu nsia no bra Hawakumsing eko tutuo no ho nsɛm no ɛbɛyɛ dagya Hawakumsing ba hye bedwani ɛdema Awutu Senya East nsɛm yi obi aka ho edi tutu NDC amanyokuo no wɔn ka nsɛm bebre sɛ mmra no wɔn de to baabi a ɛsɛ sɛ ɛda NPP amanyokuo mpanyinfo no bi nso aba abɛka wɔn nsɛm ɛde afa na krata nsɛm a wɔde bae no sɛ Central Regional Police Criminal Investigative Department CID for wɔn to wɔn nsa frɛ na ɛbɛn wɔn to wɔn nsa frɛ na nneɛma ɛkɔ so ɛnam etu a ɛto yɛ a ne nyinaa efi Hawakumsing Mami Mavis nkyɛn no ɛnam kyerɛ sɛ ne deɛ pesta woto yɛ no wɔn agye ɛde afi ne nsɛm a wɔn gu so ɛyɛ nhwehwɛmu ɛde nsɛm ɛto baabi ɛsɛ sɛ ɛda. Our page 8, News 1 Entertainment. 57-year-old Agyeiwaa weds again. Actress Rose Mensah, known popularly as Agyeiwaa, and her husband, Michael Kisiasari, sealed their union with a white wedding ceremony at Worcester, Massachusetts on Saturday, July 25, 2020. The ceremony was attended by a number of her relatives and friends. The Kumawood actress trended in January 2020 after reports of her remarrying under the laws of the United States of America went viral. The 57-year-old actress and Michael Kisiasari went to court to get married at the time. It
Therefore, it took them 6 months to organize a white wedding to seal their marriage due to constraints by the COVID-19 pandemic. This is, however, the second time she has said I do after her first failed marriage in 2015. She was married to Kumasi-based spare parts dealer Daniel Osei, but their union lasted not more than 5 days. She returned her ring and drinks after she discovered that Osei was already married to another woman. She was accompanied by her father and a number of Kumawood actors and actresses to annul the marriage. In an interview after the annulment, Agyeiwaa said she was aware Osei had a child with another woman, but she didn't know he was married to her, and since she did not want to be a second wife, the right thing had to be done to annul the marriage. After the divorce brouhaha, she had been in and out of Ghana, predominantly domiciled in America. Agyeiwaa e de obete part 1, part 2, part 3. Na part 10 nyina wo. Ekosi 13 was 15. Agyeiwaa yi. Aha nti ono so wodi gini din e wo honom. Na wochi awie ya etwa mu ya wo ono so sisi a wo ye owura ayere. Agyeiwaa oyi owura ayere. Agyeiwaa din akasa ye Rose Mensa na so dodo na efre no Agyeiwaa. Wawar abrante ne din ene Michael Kisi Asare. Agyeiwaa e ware ye e wo omanga ne ha otiwe ye dia etoso mi na so de di kan ne de wokọ ekojai aware efise na wonim se abrante ade a waware Agyeiwaa de nsem to ja o kire se onim se abrante no na owo bade na onim se owo yire a ono wonye krado se wo beye oyire a otoso mi ni senti na se woye niema emra anasa amamre kwanso nti wo de nsa de abusuafo ne kire se kuma wotimi yifo bi eka no ma wo mkọ ekoye niema se ne se ekono na numu no ne de wadane owura ayere wo America mountain so kese nye oman Ghana mu ha se kura na ye hwe krata no ne fa etoso ensia no IGP emse wabo adwuma pa nhihye wodi gu akwam se ne beye na wo ma wo muku maame ogu mfie ediokro na emse eso ya ahokeka se mbomu pa yankan ehonum ne so fa ento aso. Page 6. IGP chases 90-year-old killers with 2,000 Ghana cedis. The Inspector General of Police, James Opombwenwa, has placed a 2,000 Ghana cedis reward for anybody who will assist the police with information, leading to the arrest of 2 soothsayers who allegedly killed a 90-year-old woman at Kafaba in the northeast Gonja municipality of the Savannah region. The woman, who has been identified as Ekuyadente, was lynched by a mob on the instruction of the soothsayers, who also participated in the lynching after accusing her of being a witch. The Savannah Regional Police Commander DCOP Enokeduchum Bediako told Daily Guide that the police will do their best possible to arrest and prosecute anyone associated with the crime. According to him, the 2 soothsayers have been declared wanted by the Savannah Regional Police Command. Even the IGP has placed 2,000 Ghana cedis on their head, and that whoever will help the police to get credible information to arrest them will be rewarded with the money, he indicated. The krata ne fa etoso ensia na nsania wo musibiri maame a wo mfie ediokron a police for ensa aka bi o musu eye hwehwemu omtirem bia IGP ne nsem ha wode eba ebetu dwa no James Opon Bonua wo no IGP ne nsem wode betu dwa o kirem bia wo a wo beboa hwehwemu na wo mu behu o makira akwan e de 2,000 Ghana cedis wo mu de be ma abiri bia no mo ntem tu dwa se sakoba ne se wo mu ko bi akire na na bibi koso na unim ho entia eya mentena se wo mode ayi o mastre aboa emom nso wo nhihye na ede etu se wo mpese wudi beta banta na bibia wo mbeye ne saa ede abo mbebo nso ho ban ede amonti abribia nse nya ne ntie bia yi police fo asutre se ne be na wo mu hwehwemu ebetumi akoso kama ne nyina ya bambo nsem etumi akosie wo man mu hase. Near to us, so page 8. Well, stop discussing me if I don't count. Wiyala has registered her displeasure with comments in the media that she is not making an impact in Ghana because she only focuses her attention on abroad. According to her, the media should stop talking about her if they indeed think she does not matter in the music industry in Ghana. Earlier this week, music producer JMJ was quoted to have said that the female music scene in Ghana is almost dead after the exit of Kaki, Ebony, and a few others. We can hardly see any female in the same light as them. Shout to Wiyala, who is doing well out there.
She could be an exception, but the rest are still not there yet for me, JMJ was quoted. But during a discussion on JMJ's claim, entertainment critic Anoda Samwabedu has said he is confused with the shout out to Wiyala. I got confused with the shout out because what is he talking about? Is he talking about your ability to do good music, your international appeal, or the fact that this is in this Ghanaian music industry now is our terrain who is currently out there? In Ghana, Wiyala is not out there. Let's be fair. For some years, she and her management decided that our target is international market. So I am confused about JMJ's shout out to Wiyala, Arnold said. But it appeared Wiyala was not happy with the line of conversation. In a video she shared on Instagram on Saturday, she stated that the media should stop discussing her if she doesn't count in Ghana, indicating her comment was not because she was angry. Enti Wiyala wabra amanfo sɛ uhu wabra amanfo sɛ munim sɛ ne nneɛma na so enifa so ma mode a mommɔ mmɔden a na kyerɛ sɛ munyai ne ho nsɛm ɛka ne nnwom ne nneɛma de kyerɛ sɛ international nti mo de mo nka mo njai Queen Elizabeth's favorite crowd. Near Twaso, page 9. Nana doles out 2 million to physically challenged. President Akufo-Addo yesterday decided to show love to some thousand male persons with disability. This was when he gave them a 2 million Ghana cedis bailout to support their businesses under the Presidential Empowerment for Male Entrepreneurs at the Jubilee House. Each of them went home smiling with the checks ranging from between 10,000 Ghana cedis and 50,000 Ghana cedis to boost their businesses as part of government's program to empower entrepreneurs living with disabilities. Addressing beneficiaries and attendees at the presentation ceremony, President Akufo-Addo said the monies advanced to the beneficiaries in the 4 categories made up of barbers, shoemakers, tailors and designers, and trade and commerce were 50% grant and 50% interest-free loans that were payable after 2 years. PEMED is an initiative by the Ministry of Business Development, Ministry of Gender, Children and Social Protection, as well as National Entrepreneurship and Innovation Program. President Akufo-Addo therefore charged the beneficiaries to ensure that they use the financial resources given to them to work hard, create jobs, and make Ghana proud. Daily Guide Ubokrata nefa etoso empon Ghana mampen na nadamfa Akufo-Addo enifo ni da asa wo hwe won a womo edi edem a yebeka se people with disability womo so etete won ma de goza papa wo mama mom so eda na adodamfa Akufo-Addo Ghana mampeni asini nyina so wo di 2 million Ghana cedis na eboa won ai womo so wo betumi edi ahye wo madwuma papa obebre na womo nte ho no musa womo eye adwumenti eno no wode boa na ama omdwuma asem nyina etumi akoso ye kamkama na eno no permit for na eboa se na ebe na omdwumedi nyina omu nyina ekopem ewo Jubilee House na sa adwumedi ewe nyina ekoso akyerese check no yesensan ede ema womo. Here Twaso ewo page 11. Obri Boahin petitions CJ over Sunyani case. The Deputy General Secretary of the ruling New Patriotic Party, Nana Obri Boahin, has petitioned the Chief Justice Kwesi Enin-Yeboah to investigate the alleged consistent boasting by the officials of the Golden Age Company in case between them, which is before the Supreme Court. According to him, the plaintiff in the Golden Age Company versus Nana Obri Yeboah and others during the pendency of the matter before the Court of Appeals consistently kept boasting that the verdict of the appeal was going to be delivered in his favor. True to his boasting and notwithstanding the abundance of evidence on record, which weighed heavily against the plaintiff respondent, the matter went against him, he indicated. Nana Obri Boahin, who is the first defendant in the case, said, "For some time now, my lord, the plaintiff has been going around in Sunyani beating his chest and boasting that at all costs I have won the appeal and very soon I am going to pull down plenty of buildings with money who can buy through every court case." He claimed that the plaintiff consistently boasts around and witnesses are available to testify to that, and that the bragging cannot be considered as mere rhetoric. Krata nefa etoso duba kono Obri Boahin ene ne wode nsem ababeto immonten so Deputy General Secretary edema NPP amanyuku Nana Obri Boahin ene wode nsemi akọ ede ama Chief Justice
Kwasi Anin yɛboa sɛ wɔn enye nhwehwɛmu yie papaapa sɛ nneɛma a yɛkɔ so na nya de a ɛsɔ ani yie kura Golden Age Company for wɔn mu cases na ɔkyerɛm de akɔkɔpiem wɔ Supreme Court nhwehwɛmu ni ade bi ɛsɛ wɔn yɛ no ɛsɛ sɛ wɔn tumi ɛyɛ fa wɔn de mmara ɛto baabi a ɛsɛ fata sɛ ɔhwɛ sɛnea wɔn yɛ agyaagyaa nneɛma mu na ɛnya ade a ɛbɛboa baako sɛ. Here to us for page 11, who don't fall for Mohammed's fictitious promises. The Bunu Regional Chairman of the New Patriotic Party, Kwame Bafo, popularly known as Abronia DC, has urged Ghanaians not to fall for fictitious, concocted, and superfluous promises of the opposition National Democratic Congress and its flag bearer, ex-President John Dramani Mahama, calling for people to watch for small, veritable details of previous promises of the NDC leader. Abronya said, Mr. Mahama is an epitome of lies and deceit who cannot be trusted. He asserted that since the 2020 general elections would go down into historical annals of Ghana as the first time an immediate past president is contesting an incumbent president, it is important to point out the differences between the two leaders. For this reason, for the electorate to clearly know how to decide it is important to us to compare and contrast the records of these two people who are seeking to carry the entire affairs of the nation on their shoulders. Krataa ne fa ɛtɔ du baako na ɛna yigus egyina boro no mantem dwemtreni de ma NPP amanyɔkuo no Kwame baafo Abronye DC aha no ani di adodo na de frɛ no de nsɛm atodwa ɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ mo amohwɛ sɛ ne amamuo no esifa ɛkɔkyerɛm dia Frankatuni de ma NDC amanyɔkuo no Owura John Dramani Mahama Ghana mampanin deda enya de ɛsɛ Ghanafoɔ ɛto aba de ma ne kure sɛ ɔhwɛ sɛnea na mamuo esifa kɔɛ na ɔhwɛ sɛnea Ghana mampanin na nadanko Ekufuado ebu na mamuo na atum sɛ nneɛma ekoye ne nsɛm no wɔde studua no tim no kyesi we ebi nsi da kora sɛ aban a wɔte egwaso mampanin wɔte egwaso ne mampanin a Ghanafoɔ yi ne fira egwaso ɛsan ba besi de ba besi ani sɛnea ebe ne yɛbɛto ɔmo so aba nti ɔsɛ obia ɛhwɛ sɛnea nneɛma ɛteteɛ na kyerɛ sɛ wɔn mfa nkɔto aba na ɔmo pa Ghana mampanin na nadanko Ekufuado na wɔn to ana mamuo pa ne so. Here to us for page 13, 19-year-old man in strange death. A 19-year-old man fatally shot himself when he used the butt of his rifle to hit a neighbor he had wounded earlier in Zaire, in the Bolgatanga district of the Upper East region. The deceased, who is yet to be identified according to sources, had shot a neighbor and was using the butt of the rifle to hit the wounded man when the rifle accidentally discharged into his abdominal area. Police reports from Zaire indicate that the incident occurred last week, Sunday, July 19. According to police, they received information that a young man had been shot, and upon reaching the scene, they found a male adult aged about 19 years lying there in a supine position with his intestines protruding. He was clad with a black jacket, black t-shirt, blue tracksuit, and pair of canvas. A search for the cause revealed a live BB cartridge, an Itel mobile phone, and a bunch of keys. 4 more live BB cartridge and a spent BB cartridge were found scattered at the scene. Madam Cynthia Atamira, the assemblywoman for the area and owner of a nearby drinking bar, later confirmed to the police that the deceased had earlier shot a victim who had been rushed to the hospital. Preliminary investigations at the scene revealed that around 11 p.m., Vincent Amwan, who was about 45 years old, was at Cynthia's drinking spot. While enjoying a bottle of mini club inside the bar, the deceased attacked him with a plumb-action gun and shot him in the left shoulder. However, the deceased, in an attempt to hit the victim with the butt of his gun, fired into his own stomach. The police said the deceased, in an attempt to flee the scene, fell and died on the spot, but the victim was rushed by witnesses to the regional hospital in Bolgatanga for treatment. The police later proceeded to the male surgical ward of the same hospital and met Mr. Amwa receiving treatment while on admission. The body of the deceased was deposited at the hospital's morgue for preservation and autopsy. Yɛnto aso ɛwɔ krataa ne fa ɛtɔ so du mmiɛnsa no aha na kyerɛ sɛ yɛde nsɛm no nyinaa ɛba ebieye ɛde amamo abrante a wonya mfie dunkro watoa nananom ɛwɔ nse do a arehosɛm no kopiem ɛwɔ Bolgatanga district ɛwɔ Upper East region ɛhɔnom ɛna nsɛm yi ɛkɔ so a police for HM de nhwɛmu no assemblywoman a wɔ hɔnom Madam Cynthia
wɔn ne no twetwe nkɔm saa na drinking sports bi a ɛbɛn hɔ nom nso de ɔyɛ adwuma ho nso ne wɔn twetwe nkɔm wɔn kyerɛ sɛ wɔba ɛbɛnom kyerɛ sɛ club ketewa bi wɔ hɔ nom bi yɛ ketewa bi na ɛno ɛnom kyerɛ sɛ epira bi kɔ so wɔ hɔ nom a ɛnam so ma kyerɛ sɛ wɔn nso wɔtu etuo na ɛkɔbɔ ɔno ankasa ma ne toro anananom wɔ nsia de no ɛna wɔn to aso a wɔn kyerɛ sɛ ɛbɛrɛ a wɔn hu na kyerɛ sɛ wɔhyɛ black t-shirt ɛna ɛgya blue track suit a ɛne ne canvas na wɔhwɛ safoa pa na ekura na ɛnyɛ ade ketewa na so wɔn de nemu akɔpiem wɔ ayaresa de akyerɛ sɛ mo kyerɛ hɔ nom a wɔn bɛyɛ autopsy sɛnea ɛsɛ ɛpata. Na ha ene ede nsem na edi ehim ewe nderbo krata nyinaa ebeba na wie ye edi amejeswa ne ama Akosomo na menim nua ba aba Agyeiwaa Kodie na se chase ka papa bi ai ena me ne di dwumadi ebra mo ne ye ka wo say follow ye we social media platforms Facebook ni Instagram MHTV YouTube ne Twitter so no Marveling House Limited obetime visit your website www.marvelinghouse.com and you make quite so your sense so dey and one Global Sky Security. Global Sky is someone is always watching. And I Leonard Holmes. I yebesa ba be the afternoon news and evening news and so ebe brom di jana chance na hwe yakram. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. Global Sky Limited is making it possible for all to feel safe and secured. Security should never be for the rich alone. Global Sky has over 300 products ranging from CCTV cameras, access control, fire alarm systems, security lighting systems, intercom systems that ensure utmost security for you and your loved ones. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching.